everyone, and welcome back to H2 Meet 2022. My name is Alex Siggers, and we're doing all things hydrogen today. Thank you for joining us with Aving News. We're going to be walking around, checking out all the companies here. We've been here for 2 days already, going to different booths, doing a live stream, and it's been quite the experience. It's one of my favorite conferences of the year, and I'm so glad that you can join us for this particular one. We have about 10, 11, 12 booths right now that we're going to go to. But we are going to start off with one of the bigger booths in Hall 10 right now. So if you're excited, as I am right now, we're going to jump in here and say hello. This is the SKENS booth. And as you can see already, it is one of the more elaborate booths out here. But why don't we go on in and find out a little bit more. 안녕하세요. 반갑습니다. All right, so before we get started, can you introduce SKENS to us? 네. 지금부터 저희 SKENS관을 본격적으로 소개하기 전에 먼저 저희가 추진하고 있는 4대 핵심 사업이 있어요. 그린 포트폴리오 존으로 이동해서 간단하게 살펴보고 시작하도록 할게요. Let's go ahead and start off with one of their main core parts of their company, the green portfolio, and see this impressive moving wall and what it means. 저희의 주력인 그린 LNG, 수소, 재생에너지, 그리고 에너지 솔루션 이렇게 4개가 핵심 사업이고 지금 스크린이 막 움직이잖아요. 각각의 사업이 만나서 어떻게 연계되고 합쳐지면 어떤 시너지를 내는지 인터랙티브하게 좀 표현한 공간이에요. So we're looking at the way that this is moving together. The point of this, I guess, artistic exhibit in a way, is to show how these 4 different parts connect to each other when it comes to the energy value chain, whether it's clean energy or CNG, all the different parts of it, ways that clean energy can be produced and utilized together. 이 중에서 핵심이라고 할 수 있는 수소를 지금부터 만나보도록 하겠습니다. 뒤쪽으로 가볼까요? All right, let's go ahead and get started. And why we're here, of course, is to talk about hydrogen. 여기서는 대형 스크린이랑 디오라마를 통해서 버튼을 누르면 왜 수소가 필요한지, 수소의 생산과 유통, 소비에 이르는 전체적인 과정을 이렇게 모형을 통해서 좀 한눈에 보기 쉽게 설명한 공간인데요. 한번 눌러볼까요? So here we're looking at the hydrogen value chain, and this gives you the answers: why, production, distribution, utilization, vision. What are these things? And it shows you. It lights up here, behind it right now. So this is the distribution line that we're looking at. However, does this connect to this back screen? And so yeah, when you click these buttons, you get, looks like in English, an explanation of everything related to right now distribution. 유통 같은 경우에는 이제 뭐 지금 보이시는 것처럼 충전소라던가 우리가 어떻게 만들어진 수소를 저장하고 이동을 시키는지를 라이트가 이렇게 들어오면서 볼 수 있고요. 실제 이용 같은 경우는 역시 불이 들어왔죠. 지금 뭐 ESS를 거쳐서 뭐 도시에 들어간다던가 이런 식으로 전체적인 과정을 좀 쉽게 알 수 있게 소개를 한 공간인데 사실 알렉스와 저는 이제 각 존에서 좀 자세히 살펴볼 거기 때문에 이쪽으로 한번 가볼까요 이제? So we can do all these buttons, but we get a little more detail on the product distribution, production, utilization if we go to the separate walls over here. So let's go ahead and get started. What are we starting with first? 여기는 첫 번째로 액화수소를 소개하는 곳이에요. Alright, so liquefaction of hydrogen, right? 액화수소는 영하 253도에서 냉각을 시킨 수소를 얘기합니다. 영하 230? 253. 253. Okay, so just a little bit cold temperatures. 그러다 보니까 800분의 1로 부피가 줄어들거든요. So the volume decreases by 1/800th? Yes. All right. 근데 저희가 이제 지금 보기 쉽게 이게 액화수소 사이즈라면 이게 기체수소 사이즈예요. 근데 이게 지금 현재 100분의 1. 800분의 1로 줄였더니 액화가 너무 작아서 100분의 1로 일단 좀 확인해 보시라고 비교를 한 거예요. So this is actually only a 1 to 100 size comparison, but because it would just be too much to put it up here. But now imagine that times 8. That's the compression that we're looking at. 그러다 보니까 부피가 작아져서 훨씬 더 이동하기가 쉽죠. 그래서 대용량을 실어서 이동할 수 있고 Which makes it easier to move. 그리고 충전 시간이 빠르다는 게 기체 수소로 충전하는 것보다 액화 수소로 충전하면은 더 빠른 시간에 주입을 할 수가 있어요. 기화하면서 충전을 하거든요. So we're talking about recharging is much faster in this when done in this way using liquefied. 훨씬 더 빠르게 할 수 있고 그리고 보통 기체 수소는 되게 높은 압력에서 탱크에 저장을 하거든요. 근데 얘는 대기압이랑 비슷하게 한
2바 정도의 기압으로만 저장을 할 수 있어요. 그러니까 훨씬 더 안전하게 보관할 수 있어요. So a much more safer way, more stable way of actually storing the hydrogen at EBA at 2 보통 bar. 기체 수소 충전소가 지금 700바, 700. 700. Oh, okay. So I'm learning my chemistry again as we go through this. 저희 목표는 내년 하반기에 대한민국에 있는 인천, 인천에 이 수소 액화 플란트를 지금 구축하고 있어요. 그래서 여기에서 3만 톤 정도를 생산을 할 계획인데 이건 세계 최대 규모고, 그러니까 도심 가운데서 액화 수소가 이렇게 많이 나오면 전국으로 좀 퍼지기 용이해서 인천에 지금 준비를 하고 있습니다. So they're planning a plant. It will be finished in 2023 or start construction in 2020? Start construction in 2023 in Incheon, which of course would be a prime location to get hydrogen out to people. But they're going to do 30,000 tons of hydrogen, liquefied hydrogen a year. 네, 액화 수소를 보여드렸고 너무 단어가 어렵죠. 이제 우리 I'm practicing. 블루수소를 소개할 차례인데, 블루수소는 보통 이제 뭐 천연가스를 개질하는 과정에서 천연가스를 뽑는 과정에서 나오는 이제 이산화탄소를 제거하고 깨끗한 그린 LNG를 만들어요. 이걸로 생산한 수소를 이제 또 블루수소라고 해요. 그러니까 탄소 포집 기술이 들어간 수소. 이게 이제 블루수소예요. 네. So we're going to look at this is the blue hydrogen here, although this is called green LNG with CCUS. Carbon capture. There we go. Yeah, utilization and storage. 네. 저희는 호주 칼디타바로사에 있는 가스 프로젝트에 참여를 하고 있고요. 이제 저기에서 지금 가스전에 불이 들어왔잖아요. 네. 가스를 이렇게 추출하면 파이프를 타고 액화 플랜트라는 곳으로 가요. 여기에서 메탄, 가스랑 발생하는 이산화탄소가 한번 분리됩니다. 그러니까 카본 캡처 기술이 한번 저기서 들어가는 거예요. 탄소를 빼면 되게 깨끗한 천연가스만 남잖아요. LNG만. 이 LNG를 이제 배에 실어가지고 이렇게 저장을 합니다. 터미널로 들여와서. 이게 한국에 있는 충남 보령에 있어요. 그러면 그럼 이 다음에 이제 여기서 깨끗한 LNG를 가지고 수소 발전을 하는 거예요. 근데 이거 할 때 또 한 번 탄소가 나와요. 한 번 더. 그때 또 카본 캡처를 해서 저희가 모은 이 탄소들은 다시 배에다가 싣고 가스를 다 뽑고 남은 비어있는 가스전에 다시 매립을 하는 방식으로 하고 있습니다. 순환을. All right, just to quickly go over that, this is an explanation of the gas fields, collecting the gas, moving to liquefaction, where you do have to do some carbon capture, which allows for the continual green production of LNG. LNG comes over here, and which there is a plant like this in Poryang Yes, right now. And so that's the receiving terminal, and then over here is the blue hydrogen production complex, where again here you have to do some more carbon capture to make sure that it remains a green system. 그 지금 이렇게 저장되고 있는 거예요. 비어있는 가스를 다 뽑고 난 비어있는 곳에 탄소를 다시 넣어서 매립하는 방식이고요. 이렇게 해서 저희가 지금 이 보령 옆에 요 블루수소 플랜트가 또 지어지고 있어요. 지금 공사 중이고 25년부터 여기서 이제 블루수소를 25만 톤 생산할 예정입니다. 25만? 25만. So 25,000, 250,000 250,000 tons of liquefied hydrogen produced every year at the Boryang plant, which will be finished in 2025. All right. 블루수소가 그래서 여기서 나오는 거고요. 또 하나 마지막 수소가 그린 수소가 있어요. Okay. So we have, of course, green hydrogen, which means using renewable energy resources to create the hydrogen for usage. 그린 수소는 수소를 만드는 과정에서 그 어떤 것도 나오지 않는 정말 깨끗한 수소를 얘기합니다. 그래서 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지 발전으로 전기를 만들어서 그 전기로 물을 분해시켜서 만드는 게 그린 수소예요. 그러니까 진짜 아무것도 발생하지 않는 청정 에너지. And because you're only using renewable resources and then water and electricity to create the hydrogen, it's completely green. It's almost 리뉴얼 에너지로 만든 전기를 쓰는 거죠. 근데 저희가 이미 재생에너지 사업을 SK E&S가 하고 있어요. 풍력기도 가지고 있고 그러다 보니까 거기서 나온 전력을 저희가 가지고 있는 수전의 설비. 사실 그린 수소에서 제일 중요한 거는 물을 분해하는 기술이거든요. 그 수전의 설비를 위해서 이제 미국에 있는 플러그 파워라는 회사랑 저희가 올해 합작 법인을 만들었어요. SK 플러그 하이버스라는 합작 법인을 만들었고
이제 국내에서 대한민국에서 이 수전의 설비를 만들 계획입니다. 24년부터. So just an explanation, they have already the technology and they already can collect the renewable energy resources, and the most important thing that they need to work on, that anyone needs to work on, is of course changing the water into the hydrogen, and that's why they've made a collaboration with Plug Hyverse. No. Plug Tower, thank you. Plug Tower for SKENS 그리고 Okay. SK Plug Hyverse가 우리 합작법인의 이름. Come together. This is like the legal company, legal. I don't even know the words anymore. 합작법인을 영어로 뭐라고 할까요? 합쳐진. They're legally working together. That's what we're going with. 그래서 한국에서 이제 중요한 것은 한국에서 대한민국에서 이 수전의 설비 그리고 연료 전지를 이제 생산을 할 수 있다는 게 가장 중요할 것 같아요. 그래서 대한민국에서 생산해서 오히려 글로벌로 진출할 수 있는 그거를 이제 저희가 준비하고 있습니다. And of course, one of their missions is to make sure that the production happens in Korea, which of course they can use in Korea, but they can also then dispatch to other parts of the world, distribute to other parts of the world. 이게 단어가 너무 어려워가지고 수소가 그죠? 이제 지금 우리 액화, 블루, 그린 수소 봤잖아요. 네. 결국 이 수소들은 연료 전지를 통해서 발전을 일으킬 수 있거든요. 그래서 연료 전지 간단하게 한번 살펴볼게요. Let's take a look at the fuel cell, the hydrogen fuel cell. 퓨어셀은 너무 잘 알고 있을 것 같아서 그래서 저희도 이제 연료 전지 사업을 하고 있는데 결국에는 수소와 산소를 반응시켜서 전기와 열을 만들잖아요. 그래서 지금 뭐 자동차나 여러 곳에 쓰이고 있는데 저희는 좀 더 크게 발전용을 생각하고 있어요. 그런 연료전지 발전소가 운영이 되면 수소를 굉장히 많이 써야 되잖아요. 그러다 보니까 수소 사회로의 전환이 좀 빨라질 수 있게 저희가 좀 앞장서겠다. 그래서 발전용을 준비를 하고 있습니다. 연료전지 발전소를 운영하는 거죠. They're working to make it more efficient for the usage, the utilization of it. 발전용, utilization of energy. I think something like I'm getting caught up. 이게 사실은 이제 재생에너지를 요즘 많이 쓰잖아요. 막 태양광이나 이런 거 많이 쓰잖아요. 근데 결국 제일 문제는 얼마나 안정적으로 전국에 공급할 수 있어. 이게 제일 걱정이잖아요. 근데 연료전지 발전을 하게 되면 좀 안정적으로 공급할 수 있으니까 거기에 좀 서포트를 해주는 역할을 할 거예요. This is so they're going to take on the role of supporting the distribution of this energy, which is very important because getting that energy out to the average consumer or businesses, you need to be very stable and very safe in the distribution of it, and so that's what they're offering as a solution. 그래서 최근에 뭐 이런 데 많이 쓰이고 있기는 한데 무엇보다 사실은 실제로 어떻게 쓰이는지를 보는 게 중요해서 여기가 수소의 밸류체인에서 생산이었다면 이제 유통, 저장으로 한번 이동을 해볼게요. Okay, so everything right here. Remember everything we just learned. Let's move over here to. Oh, thank you. 여기는 이제 수소 충전소를 연출한 공간입니다. 이미 미국에서는 저희가 아까 합작법인을 만들었던 이 플러그 파워사가 액체 수소 충전소를 이렇게 운영하고 있어요. So there's already one in the U.S. right now. 이미 사용을 하고 있는데 사실 우리가 길에서 제일 많이 보는 버스는 그 CNG라고 해서 천연 압축 가스 버스잖아요. 걔는 충전은 빠른데 가스니까. 근데 달리면서 어쨌든 탄소가 나오고 네, 그리고 뭐 주행 거리가 그렇게 길지도 않아요. 근데 그에 반해서 전기는 충전 시간도 빠르고 거기다가 전기는 충전 시간이 제일 문제였죠. 주행 거리도 길고 친환경적이고 탄소 배출도 없고 다 좋은데 충전이 막 2시간, 3시간씩 걸려버리잖아요. 그리고 대형 차량 같은 경우는 8시간도 걸리기도 하죠. 근데 수소 버스를 사용을 한다면 수소는 아시다시피 연료전지에서 에너지를 만들면서 그 공기를 계속 빨아들이잖아요. 그때 앞에 집진 필터가 하나 있어요. 그러다 보니까 필터에서 먼지를 제거하고 산소를 받아들이고 에너지를 만든 다음에 깨끗한 공기를 계속 뿜으면서 달리거든요. 그러다 보니까 결국에는 공기청정을 하면서 버스가 막 도시를 돌아다닐 수 있는 거예요. 그래서 궁극적으로는 좀 수소 버스가 가장 이상적이다. 이런 부분을 여기 화면을 통해서 길게 설명을 하기 때문에. Okay, so basically we're kind of watching a little bit of what she said right there, but the compressed natural gas, the CNG, is quick to charge because it is. Yeah, so it's easy to charge. However, it produces a lot of carbon dioxide. Then you have the EV bus, which is great and goes long distances, but it takes a long time to charge. So the hydrogen bus is the next step, that next solution to kind of bridge the gap. It allows you to go further as well as charge faster.
주행 거리에 대해서 나오는 모습이고요. 그래서 저희가 25년까지 대한민국에 100개의 수소 충전소를 건설하는 게 목표예요. So we're expecting 100. They're going to install 100 of these hydrogen charging stations around Korea. 네. 그럼 이제 옆에 창고로 이동을 해볼까요? Okay. So what is next? 예쁘죠. 이제 웨어하우스를 저희가 좀 연출을 해봤는데 사실 아마존이나 월마트에서는 이미 수소 지게차를 사용한 이 물류 창고가 운영이 되고 있어요. 저희가 한 5만 대 정도의 수소 지게차가 미국 내에서 사용이 되고 있습니다. 사실 이 지게차라고 하면은 되게 힘이 좋아야 되잖아요. 출력이 높아야 되고 에너지 밀도가 좋아야 되는데 그러다 보니까 전기로 바꾸는 게 쉽지 않은 거예요. 왜냐하면 전기로 바꾸려면 결국에는 배터리 문제가 생기다 보니까 Right. 얘가 무거워지고 그러면은 연비가 떨어지고 그리고 충전 시간이 길고 그런데 수소는 그 모든 걸 해결할 수가 있죠. 그래서 저희가 수소 지게차를 전시를 하고 있는데 실제로 이 수소 지게차에 들어가 있는 연료 전지입니다. 이게 이 안에 수소 탱크랑 연료 전지랑 필요한 모듈이 다 들어가 있는 상태로 이대로 지게차에 이렇게 실리게 되는 거예요. All right. So I never actually thought of that, but if you take a warehouse environment such as at Amazon or something like that, electric vehicles might not be able to do the job because of the amount of energy required as well as the charging time. So this is the solution that SK. 연료 전지 이게 퓨얼셀인 거예요. Yeah. So this is the fuel cell that you would use for charging these devices. Inga. 이 안에 이게 All right. 이대로- This is in it. Okay. So this is what is inside those devices. And of course, hydrogen would allow you to be able to work longer and of course have faster charging time, which makes sense in a warehouse where you need to be constantly moving because it's a 24/7 delivery culture that we live in. 사실 가장 좋은 거는 뭐 창고 물류 창고를 우리가 친환경적으로 이용할 수도 있는데 이렇게 창고 안에 수소 충전소를 둘 수 있어요. 제가 아까 맨 처음에 액화 수소는 저장하는 압력이 낮아서 추우바밖에 되지 않기 때문에 좀 뭐 위험이 없다, 되게 안전하다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이렇게 실내에 그냥 충전소를 놓고 잠깐 와가지고 액화 수소를 충전하는 방식이에요. 한 3분이면 충전은 끝나요. So this is a solution that allows for the stable delivery of hydrogen fuel into these in 3 minutes. Yeah. In 3 minutes, so you can have a station that's inside the facility or the warehouse itself that allows for that fast charging. 기존의 기체 수소는 700바여서 이제 외부에 설치를 해야 되거든요. 근데 훨씬 더 안전하니까 그냥 안에 이렇게 쓸 수 있는 거죠. So this one, this operating pressure is, it says 350. So this is a safer. 아, 이거는 그 요 안에 들어가 있는 탱크. Oh, okay. So that's the tank inside. Sorry, this is. 여기서 액화 수소로 저장을 하고 있다가 우리의 연료 전지에 들어갈 때 기화를 해요. 그러면 아. 기체로 들어가는 거예요. 저기는. So it changes state from here to here. 근데 그 기화를 액화에서 기체로 바뀌면서 속도가 빨라지는 거죠. 그래서 충전 시간이 짧은 거예요. That's why it's really sure. So it starts. This is liquid here, and it becomes compressed air in there. 맞아요. I'm still learning stuff every day. This is great. 어렵지만 좀 재밌죠. 네. Right. This is still the most interesting week for me every year, but it's just hard to learn it in Korean. 마지막은 이제 저희 드론을 소개하는 공간인데 저희가 도시 모습을 좀 연출해서 최근에 아마존에서 드론을 이용한 택배 업무를 시작했잖아요. 그래서 이렇게 좀 배송을 연출하고 있어요. 근데 사실은 전기 드론 많이 쓰잖아요. 전기 배터리 드론 한 30분 정도 비행을 하거든요. 근데 그에 반해서 저런 기체 수소를 쓰는 드론들이 한 2시간, 3시간 정도 비행을 해요. 근데 액화 수소를 사용을 하면 훨씬 더 길게 비행을 할 수가 있죠. 아까 계속 말한 것처럼 액화 수소는 어쨌든 에너지 밀도가 더 좋잖아요. 800분의 1로 줄였으니까 훨씬 더 많이 담을 수 있고 출력도 엄청 좋아요. 그러다 보니까 지금 이 사이즈가 실제 제품이거든요. 얘가 얼마 전에 시험 비행에서 13시간을 날았어요. 한 번 충전으로. Wow. So making sense. The next step, of course, for drone delivery, which has already been started and tested in parts of the world, including Amazon and the United States. This particular example shows how hydrogen-powered drones can be in the air so much longer. This particular example was over 13 hours of flying time on one charge. And so that means less charging and also less charging time, which means you get more deliveries and you're a more effective company. 네, 그래서 이제 아직 상용화 전인데 상용화가 되면 뭐 통신 관제라던가 아니면은 뭐 이런 오지를 탐험한다던가
그 밖에도 굉장히 많은 산업 분야에 쓰일 수가 있겠죠. 공공의 안전을 위해서도 쓰일 수 있고, 그래서 저희가 좀 빨리 상용화를 위해서 적극적으로 투자를 하고 있는 분야 중에 하나예요. 액화수소 드론입니다. In order to get this out faster, they are putting a lot of investment into these hydrogen-powered drones because of not just drone delivery, but there's so many different businesses that can use drones to really help with their bottom line. 네, 이렇게 해서 간단하게나마 저희 SK E&S가 가지고 있는 수소 밸류체인 소개해드리고 실제로 어떻게 쓰이고 있는지 좀 소개해드렸는데요. 네, 너무 어렵진 않았어요. Oh no, it's so easy. So everything is just like science class. 저희는 어쨌든 대한민국이 중심이 되는 수소 사회를 만들기 위해서 이렇게 계속 노력을 하고 있습니다. 네. 많은 응원과 기대를 부탁드리고요. 저희 유튜브도 구독해 주시고요. 네. Great. Thank you so much for talking with us. I really appreciate it. 네, 오늘도 방문해 주셔서 고맙습니다. 네. Thank you. See you. There you go again. Another great tour. That was again. I love ones that you can learn a lot on and see kind of not just how it works, but kind of why we're doing this, why these conferences are so important, and what we can expect in the future. So for me, it's just fun to kind of figure out things I had never even thought about, whether it's something as simple as using hydrogen-powered lifts in a warehouse or whatever it may be. So I think that's kind of the excitement that I get out of this one. I feel like I learn so much every single year at this expo. So here we are, doing some more hydrogen work, hydrogen mobility, hydrogen storage, distribution, all of the above. All right, so that was our main one for this 10 o'clock hour live stream, but we still got about 10 more companies that we're going to try to go to and see if we can find someone to talk to at each of these booths. It's a little bit early in the morning, 10 o'clock. People are still kind of rolling in, so we're hoping that we can find some people here, but we're going to find out in just a second as we go to our second location right now. As we stop in right over here, going to bring you around here, as we go into right here. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단은 인터뷰하실 수 있는 그냥? Alright, we're gonna just tour around and look around. Why don't you jump on in here and see what we have here? This is the Daejeon Sejong Chungnam Regional Innovation Platform over here. And so as we expect in a lot of these areas, you see a lot of information here in the booth about some of the technologies that they're working on, some of the research support that they're giving. We see over here we have the 대한민국 Top Brand Award here as well from not this conference, but 안녕하세요. 안녕하세요. Nice to meet you. What's your name? 오케이. 이름은 어떻게 되죠? 수소테. What is this? 수소테. 하이드로젠 테크. 네. 예, 우리 거는 여기 보시면은 탄소 중립 요번에 네. 2050 탄소 중립에 의해서 여기 Moving to a zero carbon emission in 2050. This is based on this. 우리가 저기 수송 부분에서 온실가스 배출이 너무 많고 기후 위기가 있잖아요. 그러니까 기후 위기에 대응하기 위해서 우리 수소텍에서 그린 수소, 정제에서 그린 수소를 활용해서 배기가스 저감 장치를 개발을 했어요, 저희가. 그래서 특허를 등록했고 저희가 우수 브랜드 수상 다 했습니다, 저희가. 그래서 이거는 자동차 내연기관용 전용인데 공기 흡입구에 투입을 해가지고 엔진 감소소, 매연 감소, 카본 제거, 출력 향상, 엔진 수명 연장, 인젝터 수명 연장 해갖고 완전 연소를 유도하는 배기가스 저감 장치입니다. 열심히 개발하고 투자해서 스타트업으로서 우수한 기업이 되도록 노력하겠습니다. 네. Thank you. Thank you so much. So a company that's working hard to create a solution that allows that gets rid of all of the waste product when it comes to the usage of gas, of liquefied hydrogen, and so this is an example he's given us. Thank you so much. We can still walk around here and see some of the other things that we're looking at in this innovation platform area. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단은 소개 간단하게 부탁드립니다. 네. 드론테크 대표 박준무라고 하고요. 저희는 2019년 7월 달에 창업을 해서 이제 만약에 3년 차 되는 이제 그 스타트업 기업입니다. 저희는 이제 그 드론 관련된 이제 그 사업을 진행을 하고 있는데
저희는 그 프레임 관련된 하드웨어 전문 기업이에요. 이제 그렇게 사업을 영위하던 중에 충청남도하고 충청남도 그 테크노파크에서 이렇게 그 수소 규제 그 특구에 관한 그 지원을 이제 해줘서 저희가 이제 이렇게 액화수소 연료전지를 사용한 그 기반한 드론을 개발하게 됐습니다. Alright, so a company that's working on the production of the frame, the hardware of drones. 프레임 만드신다는. 이제 그 지원을 받아서 이 액화수소 연료전지 드론을 개발을 했고요. 네. 이제 저희가 자체 설계를 다 했고, 네. 그리고 이제 그 요 연료전지하고 탱크 같은 경우에는 이제 외부 협력업체하고 이렇게 주문을 해서 공급을 받고, 그래서 이제 이렇게 해서 이렇게 개발을 하게 됐어요. Yeah. So a company that's certainly working with the 대전, 세종, 이거 맞나요? 지역 형식 플랫폼 이거 아니고? 네, 그 어, 충청남도 테크노파크. 충청남도 Technopark, working with them in support to create their drone technology. 맞습니다. Thank you so much for talking with us. Appreciate it. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, so let's move on to our next booth over here as we stay around this area today. We are in the H area, which is the hydrogen storage and distribution area. So let's see what we have over here. 안녕하세요. Hello. Hello, hi. My name is Susanna, and nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, I'm a little bit nervous. My no, please. Yeah, is it okay to take off my mask? Yeah, absolutely. Okay, thank you. Okay. Butterflies in my stomach. Okay. Well, can you very briefly introduce yourself, introduce the company? Okay, we are Hammerman, and Hammerman was founded in 1949, and Hammerman is manufacturing high-pressure pump for reciprocating plunger type and producing high-pressure pump of diesel unit, electric unit, and process pump and high-pressure devices. Well, great. Thank you so much. So what did you bring today? Can you show us? This is a Hammerman pump, and also, and in these days, Hammerman supplied excuse me, Oh, no, you're fine. Sorry. supply the hybrid pump to be qualified durability and safety for hydrogen tank production line. So you can see the process pump like this, and that is pressure testing system, and also supplied our pumps to the hydrogen tank production line, and they proved the pressure test and explosion test and extreme circumstantial test, etc. Well, great. Thank you so much. How's the week going for you? Are you meeting lots of companies and talking to lots of people? Actually, I also manage at the office and also support our salesmen, such like over there, Mr. Jung, Mr. Lee, and our representative, Mr. Yu. And Well, you said you were nervous, but you did a great job. I appreciate it. Thank you so much, and good luck this week. yeah, thank you. Thank you. All right, so there you go. Solutions when it comes to the testing necessities over here. Next up, we're going to just look around here very quickly. Right now, we're at Sudim Tech. Is a company that's offering, let's see, fittings for future hydrogen value chain. So take a look in here to see what they have over here, the different applications that are available with their work. So right now they're currently having a meeting right now as I'm looking at their things just to see a little bit what they have. If you want to stop by here, you can see a little bit of what they're offering through here. These are just some of the parts that they are offering here when it comes to this this company right here. Different parts that are available in different parts of the hydrogen value chain over here. So if you want to get more information on any of these that they have over here, the valves, valve controls, any of those things, you're able to find out some of that information by picking up a pamphlet over here or having a meeting with them, like as you see going on right now. We're going to go over here as well to Sweet Tech. So looking at advances in cryogenics, see a little bit about what they're offering here. We can see some of the products that they have in front of us right near here. The different cooling devices, the GM Cryo Cooler at different watts here.
And as we look inside, see a little bit of their booth, we can get a little bit more information about these technologies, including in there, it looks like they have helium purifiers and liquefiers as well. So cold storage is one of the more important things when it comes to liquefied hydrogen and the whole value chain when it comes to it, because you've got to have these very, very low temperatures. Yesterday we got to see a whole bunch of cooling devices as well, and so here's a little bit of some of the parts manufacturing that they have here. And if you have a chance, you can check out their product catalog here as well. All right, let's go to our next one right here as we see if someone's around. Hello. Hello. How are you? Fine, I'm fine. Great. Well, thanks for talking with us. Can you briefly introduce the company to us? Hi. Hi. Well, I speak in English. Perfect. So we are Habonim. Lustek are representing us here in Korea. Our product is a high-pressure ball valve designed specifically for the hydrogen. Basically, it's a high-pressure 1,000 bar. The idea of it, it's certified for the higher standard for this industry. As you know, this industry, the most challenging thing is the leakage rate. Right. So that's where we focus and we certify our product. High pressure for gas and liquid cryogenic for low temperature hydrogen. That's our product. Great. Thank you so much. Where is Habonim located? We are located in Israel. In We are Israel? Manufacturing in Israel, yes. Are you here on the trip? Business trip? Or do you Yeah, live yeah, here? on a trip. You're on the trip here? We came here for the exhibition. And so to he's the join. sales director for the Korea. Yeah, Korean company, yes. Great. Thank you so what are you looking forward to for this week? Or I guess it's already Friday, but what are some of the things that you were looking forward to when it comes to H2 Meet? So first of all, to meet the customers, the different kind of other customers that are here in this exhibition, which we find very interesting. There's very interesting companies here, local manufacturers that we can be part of, supply our product as a part of their integrating systems. So for us, it's very interesting. This market here is growing very fast. The hydrogen, you can see that the government here is investing in this market. So for us, it's very interesting as a manufacturer for overseas, outside of Korea. So we definitely see as a potential market for us, and we're very interested in it. Great. Well, thank you so much for talking with us, and good luck with the rest of the week. Thank you. Thank you. So there you go. We get to see a distributor out here of products from Israel, and to see how the world is really reacting to sort of the amount of investment that the Korean government is putting into these systems. All right, so next up, we're going to go back here to MSENG. 안녕하세요. Hello. 일단은 소개 간단하게 부탁드립니다. 네, 저희는 그 부산에 위치하고 있는 MSENG라고 하고요. 저희 일본의 다스노라는 회사와 기술 협약을 통해서 그 수소 충전기를 제작하고 판매를 하고 있습니다. All right. Well, let's take a look at some of the products that you are offering here. 일단은 뭐 가지고 오셨는지, 이 기계는 뭔지 설명 부탁드립니다. 기계는 그 저희 수소차에 그 수소를 충전하기 위한 디스펜서로 보시면 저희 노즐의 방향에 따라서 프론트 타입, 그리고 이 제품은 사이드 타입, 저쪽에 있는 제품은 그 투노즐 타입으로 구분이 되고요. 최대 87.5메가파스칼로 고압으로 충전이 가능합니다. So these are just different types, front type, side type, hydrogen dispensers created or built in Japan, designed in 일본에서 제작된 건가요? 일본에서 디자인 만드시. Okay, so company from Japan that has these different dispensers here. So and they have an maximum fill pressure of 87.5 megapascals as well. So this is the 이거는 side이라고 하신 거죠? This is the side type right here, and over here is the 이거 front type인가요? 그 노즐이 두 개 달려 있는 듀얼 타입입니다. This is the dual type over here. Oh, you have two nozzles over here. One on this side and the other on this side. This is the dual nozzle type here as well. 네. 그리고 마지막으로 한 말씀 있으시면 그 지금 보시는 사람인데 뭐 관심 부탁드립니다. 뭐 그런. 네, Make sure to check out their booth. There's plenty to see here, and you get to check out some of the products that they have on display. 네, 감사합니다. All right, so some more products, and of course, one of the more important parts of it is the dispensers. This is when it comes to us, you, me,
well, I'm not sure if you're a business or you're the consumer here, but I'm the consumer, right? So in the future, when I get my first hydrogen car, that's something that's going to be directly affecting my experience. So next up, we're going to back to HiNet behind us and talk to someone over here. See if we can go in and see if we can find someone. 안녕하세요. 안녕하세요. So this is HiNet? Yes. HiNet. Can you introduce HiNet to us, please? 예, 알겠습니다. 네. 안녕하십니까. 저는 수소에너지 네트워크 김승현 차장입니다. 저희 회사 이름을 약칭으로 하이넷으로 불러주셔서 감사드리고요. 네. 2019년에 특수목적법인으로 시작된 저희 회사는 국내 수소 충전소를 구축하고 운영하는 것을 주요 업으로 하고 있습니다. 네. 지난 2019년 9월에 최초 사업을 개시하였고요. 2020년 7월에는 국내 100번째 수소 충전소인 인천공항 T2 수소 충전소를 완공하였습니다. 네, 이번에 저희가 더 소개시켜드리고 싶은 부분은 이쪽에서 정부에서 과제를 내주셔서 수소 충전소의 셀프 충전을 위한 시스템 개발 및 시증 과제를 시행을 하였습니다. 그래서 지금 현재 대부분의 수소 충전소는 충전원께서 직접 충전을 해주시고 계십니다. 하지만 정부에서 과제를 내주셔가지고 저희가 실증한 부분은 일반 주유소와 동일하게 개인별로 셀프 충전이 가능할 수 있게끔 하는 부분입니다. 그래서 화면을 봐주시면 일반 주유소에서 사용하시던 것과 동일한 시스템으로 작동을 하고 있습니다. So we're looking at a self system here that allows you at one of these hydrogen refueling stations. It's a self system that allows you to do it on your own. So he's going to show us a little bit about how we're 좀 더 보여주시겠어요? 네, 알겠습니다. 잠시만요. 사용 방식은 기존의 주유소랑 사용하던 방식이 똑같습니다. 시작 버튼을 누르시고 Hit the start button. 네. 주유소 시스템과 다른 한 부분은 안전성에서 문제가 있을 수 있기 때문에 교육을 충분히 받으셔야 됩니다. 그래서 그 부분에 대해서 교육을 다 받고 나시면 카드가 발급이 되고 그 카드를 이 RFID라고 표시되어 있는 부분에 찍게 되면은 이제 그 다음 부분은 이제 주유소 충전할 때와 동일한 방식으로 진행을 해주실 수 있습니다. So it gives you some of the things you need to be worried about, like don't smoke, obviously, but other things that you have to be worried about working with hydrogen. Gives you the warnings in advance, but also, and next he said, use your RFID card. 네. 확인을 눌러주시고 카드를 대신 현재는 번호로 하고 있고요. They're using a phone number right now. 네. 주유소 충전 시스가 동일하게 신용카드, 충전 금액, 일시불 또는 할부를 할 것인지를 결정하시고 나면 Choosing whether you're not using a credit card or not, whether or not you're going to do installments or one-time payment. 예. You chose 50,000 won or about $40. Yes. 그래서 이동하셔서 충전건을 살짝 들어서 빼주셔서 차량의 충전을 진행을 꽂고 연결하신 다음에요. 여기 있는 스타트 버튼을 눌러주시면 충전이 시작됩니다. 네. And he's just showing us the system of how it works. Then you just kind of plug it in, hit the start button, and you're done. 네. 그리고 실제로 충전이 다 마무리가 되면 실전에 충전이 될 때는 충전 중입니다. 네. 주유소와 동일하게 몇 킬로그램이 충전되고 단가는 8,800원에 해가지고 올라가게 되고요. 실제로는 충전이 멈출 거고 충전이 멈추고 나면 이제 카드 결제를 진행을 하게 되어 있습니다. 그래서 실제적으로 주유소를 대부분의 이용객들이 편히 쓰실 수 있으신 만큼 저희 수소 충전소도 편히 쓸 수 있기 때문에 아마 앞으로는 더욱더 저희 수소 충전소를 편히 이용해 주실 수 있을 것 같습니다. A very important step. We have to be able to use it in a very simple and effective way if it's going to get mass adoption. Thank you so much for telling us a little bit about your products here. Thank you very much. 감사합니다. Of course, that is an important part. You need the user experience to be seamless when we're talking about people who are trying a new technology for the first time. Next up, we're going to go over here to Daehyun ST and learn about them. 안녕하세요. This is Daehyun ST. 일단은 소개 부탁드립니다. Day3 is the first company to develop and commercialize
discoloration tape that react to hydrogen gas. And currently we are providing sample for evaluation to hydrogen-related companies, and we are working hard to establish a good business relationship in the future. Great. So discoloration tape that is used to detect hydrogen. Where can we look first? Where should we start? I can introduce our product. This is we have sensor based on discoloration tapes and electrical sensor based on chip types. And first, discoloration tape sensor. The concept is that color change when hydrogen gas comes into contact with this tape, and it is a simple way to check hydrogen risk in advance with presence or absence of color change by taping hydrogen charging station and hydrogen pipe and hydrogen fuel cell. And it is possible to determine the rating of pipe connection is perfect or not. And this product, it detects the color change in real time. Yeah. So we have the tape here. We have the sensor here. This is the tape right here. Yes. This creamish color, gray colored thing. So when the hydrogen gas touch this tape, change the color blue. And this products method in which hydrogen meet to sensor chip. Sensor chip to form electrical resistance and send a signal, so we can check the hydrogen leakage area from a distance. Right. Yeah. So you can learn a little bit about it using this system that will send the information to tell you whether or not there's leakage, because leakage is one of the most important things to worry about when it comes to the whole process of delivering hydrogen to your final destination. So it takes you have the color changing tape and the sensors as well. So I will demonstrate. Perfect. Let's do it. So right now we're going to put the tape on. And turn the valve. So when we turn on the valve, so okay. This type is we made a self-sealing type of silicon polymer. This substrate has higher hydrogen permeability than other materials. So that blue means the hydrogen is Yes. here, right? That's detecting the hydrogen as we speak. Thank you. Great. Well, we'll get a little bit of a demonstration of how that works and how their tape is going to be an important factor when it comes to checking the leakage of a product. Thank you so much. Thank you. All right, so there you got a little bit of information from Daehyun ST. Got to see how their color-changing tape is going to be useful in the future. Next up, we're going to drop in here and just do a little bit of a walk around and see what we have in this area. Why don't we just jump on into K Fuel Cell and see what they have. So K Fuel Cell here looks like it seems to be offering a lot of products. They have on display right now an example of what looks like maybe a battery charging kind of an outdoor camping site here. As we walk in here, we get to see a little bit of the battery and hydrogen storage tanks that we have in here. The fuel cell right here, a 1 kilowatt fuel cell system. This one is a much larger 10 kilowatt fuel cell system. And over here, we're taking a little bit of a look at the different parts involved as well. The valve pump module, the Cloten hub, and all the different areas right now. All these different parts that go into what looks like a fuel cell would be my guesstimation. It's just right now though, we are still early, so we don't have an interview right now.
But if you come to this booth, you can learn a little bit more about what they offer here at K Fuel Cell Corin's Group, and see some of the products that are involved, and get maybe a little bit of a. I don't know if I can touch this or not. I don't want to. Okay, no, I'm not going to touch it. I don't want to break anything. But there's a quick little interview that we got to do or interview list tour we got to do right there. So next up, we're going to stop right behind me as we go to. 안녕하세요. Hello. Thank you. Yes. Well, can you one more time introduce yourself to the people who are watching? 일단 소개부터 간단하게 부탁드립니다. 네. 저희 회사는 2018년도 평창 동계올림픽 건설을 위하여 여주 휴게소 내에 수소 압축기 공급을 시작으로 현재까지 22개 현장에 납품을 완료하였고 원래는 지금 2021년도에 25kg급 국산을 시작으로 해서 올해는 50kg급 국산화를 완료하였습니다. 그래서 지금 21kg는 주로 승용차 위주로 저희들이 개발이 되었다면은 50kg는 앞으로 트럭, 상용차 위주로 개발이 됩니다. 그래서 수입품 대체 효과도 저희들 가져왔을 뿐만 아니라 적극적으로 사후 관리를 해서 앞으로 안정적인 충전소에 공급을 할 예정입니다. Thank you so much. So a company that's very recently been putting in a lot of installations recently. Can you tell us what is 이게 뭔가요? 여기에 수소 압축 50kg급 수소 압축 패키지입니다. This is the hydrogen booster package, the 50 kilogram per hour version, at a maximum of 900 bar. 네, 이번에 저희들이 50kg로 국산화 개발을 완료해서 지금 전시에 지금 이번에 출시를 했습니다. 그래서 현재 저희들이 25kg급은 한 22개 지금 충전소에 지금 공급을 완료하였고 50kg급은 현재 19개 충전소에 계약이 완료되어서 현재 지금 제작 및 납품 지금 대기를 하고 있는 상태입니다. So 19개, 19? 네네. So it's been installed 19 places, and the 25 kilogram per hour one has been installed in 22 different places. So here's an example of something that's being used in in Korea right now as a hydrogen booster or pressurizer. 네. 그래서 지금 향후에도 저희들이 지금 현재 국산화를 함으로 해서 수입비 대체 효과, 비용 절감, 그다음 납기 단축 통해서 앞으로 이제 상용차 위주로 해서 안정적으로 저희들 수소 압축기를 공급할 수 있을 것이며 또한 적극적인 저희들 국산화를 위한 적극적인 서비스를 통해서 안정적으로 수소 충전소 운영 가능할 것으로 지금 판단하고 있습니다. So a company that gives you a chance to start that is offering a more stable way to add to the hydrogen value chain as well, and it also saves you on time and money. Thank you so much for talking with us. 감사합니다. 네, 감사합니다. So that's going to be it for our first tour here at 10 o'clock. We're going to be doing tours all day today. In fact, I'm going to take a rest right now as I get maybe some food before my next tour, probably around 1 o'clock. But 6 tours today here at Aving News. So very excited to show you more companies and more of what this H2 meet has to offer. But until then, I'm going to take a break. My name is Alex Siggers with Aving News, and I'll see you in just a bit. Hello everyone, welcome to H2 Meet 2022. My name is Melly Kamini, and here today we are going to explore everything around here with Aving News. We are going to get inside the booths and walk through them and go over our first booth around there, and we're going to explore everything around hydrogen station. Okay, so let's get inside and go to our first station here, HP. Let's get inside and say hello. Okay, let's see what we got over here. We're going to get inside and look over these devices. So let's go say hello. It looks like there are. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. Could you please introduce your company? What kind of company is GHP? 기업 소개부터 부탁드릴게요. GHP 시스템은
유압을 활용해서 만드는 장비들을 생산하고 있는 회사입니다. 유압을 활용하다 보니까 이번에 이거 수소 컴프레셔 압축기를 개발해서 이번 전시회에 이렇게 출품을 Okay, so basically, JHP is a company that designs, manufactures, and commissions industrial machines, automation, risk stability. They are having this compressor over. 이거는 이제 앞쪽에서 모델을 한번 확인할 수 있을까요? 네. Okay, let's check out. Here is high efficiency fluid compression device, and with H2 hydrogen compression system, and we have everything over here. 네, 혹시 저쪽에 이제 조금 더 소개해 주실 수 있는 게 있을까요? 네, 지금 뭐 가스 입력이 100kg 들어와서 거의 900바까지 압축이 되어 있는 상태고요. 네, 나머지 거는 당신은 고 우리 Okay, let's go inside. 우리 유압 실린더가 좌측 우측으로 움직이면서 이 액체를 밀어서 가스를 압축해서 이렇게 보내주는 방식으로 설계가 되어 있습니다. Water compressor 맞죠? 네. Okay, so this one over here is hydraulic ionic charge booster cylinder, and yeah, we are going to have everything around here, and these are their patents. 우리 특허, 저 압축기에 우리 국내 특허 이렇게 한 건, 두 건, 세 건 나와서 저 장비를 생산하게 되었습니다. Okay, this is their poster around here, hydrogen compression system, high efficiency fluid compression devices, and we have got hydraulic compressor assemblies. 네. 혹시 그러면 오늘 이제 이 자리에서 이제 세 번째로 하시는 날인데 소감이 어떠실까요? How do you feel after having these 3 days of exhibitions here? 저희는 지금 이 장비를 생산하면서 다른 회사 장비들보다 충전 압력이라든지 생산 능력이 월등해서 이 장소에 들고 나왔고, 다른 유수 먼저 생산한 업체들도 저희 장비를 보고는 좋다고들 하고 있으니까 아마 앞으로 저희 장비가 많이 판매될 것 같고 잘 할 수 있게끔 한번 해보려고 노력 중입니다. So basically their main business is about precision control using hydraulic devices and position control, load control and impact test control and acceleration and deceleration. So we are going to wish you good luck on this day, and you know we are going to have the test tomorrow as well. 행운을 빌겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, okay, so we're going to walk over there, get to our next booth, which is going to be Gastron. Okay, let's get inside and say hello to someone. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 혹시 게스트론 기업 소개부터 부탁드릴게요. 저희는 가스 감지기 및 불꽃 감지기를 생산하는 전문 업체로서 플랜트 현장이나 반도체 현장 등 이제 유해화학 물질 사용하는 그런 공정들에 들어가는 가스 감지기를 생산하는 업체입니다. Okay, so basically Gastron is a company that develops and manufactures safety devices, and we have got the device named G-Finder over here. 혹시 G-Finder이라는 그 기계가 어떤 기능을 가지고 있는지 설명부터 부탁드려도 될까요? G-Finder는 휴대용 가스 감지기인데 CO 가스나 H2S, O2 가스 이렇게 단일 가스를 측정하는 휴대용 가스 감지기입니다. Okay, so this G-Finder is for hydrogen gas detector device that you can check it over here. And yes, they have got it for display over there. So let's just check it out. 이쪽은 혹시 그 같은 기계인가요? 이쪽이 G-Finder고요. G-Finder 싱글형이 있고 멀티형이 있고 나머지는 이제 다른 휴대용 가스 감지기입니다. Okay, 이쪽은 싱글, 네, 싱글이랑 멀티. single and multi devices, which you can look over here. And 혹시 조금 더 자세하게 소개하시고 싶은 제품이 있으시면 소개 부탁드릴게요. 이쪽이 휴대용 가스 감지기고요. 네. 저쪽이 Okay, let's get and see. 저희 설치형 가스 감지기예요. 그래서 이제 설치형 가스 감지기는 이렇게 감지기를 설치를 해놓고 이쪽에 수신 발을 통해서 이제 신호를 받아서 알람을 작동시키거나 수치를 확인하고 이쪽에서도 알람을 확인하실 수도 있고 이쪽 다른 알람 디바이스를 설치를 하셔서 또 다른 알람을 받으실 수도 있습니다. Okay, so these ga스 기들이죠. Okay, so this gas.
어떤 거요? 가스 감지기랑 불꽃 감지기. Okay, so these gas detectors basically control and monitor the safety of the gas current inside the system. And these basically send a notification to the operator and alarm them. 이쪽은 혹시 어떤 거죠? 알람 솔루션. 알람을 발생시키는 장치거든요. 알람 디바이스라고 생각하시면 돼요. Okay, so 전방 this. 비콘이나 이제 혼 역할을 하고 있습니다. So this is alarm solution that they have got, and yes, how do you feel to be here after 3 days of H2 Meet 2022? 오늘 이제 세 번째로 네, 어떤 소감을 가지고 계시는지. 세 번째로 오늘 이렇게 H2 Meet에서 마지막으로 저희 보고 계신 분들한테 하시고 싶은 말이나 말씀이나 이런 게 있으시면 부탁드릴게요. 전시회 나와서 뭐 재미도 있었고 힘들기도 했는데 이렇게 다른 업체들 나와서 같이 하는 거 보니까 좋고 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다. Okay, so good luck for you with all the business, locals and international businesses. Thank you so much. 감사합니다. Hope you have a great day. Okay, so let's get to our next destination over here. We're going to talk to 안녕하세요, Sujin Corporation. 안녕하세요. 저 혹시 보고 계시는 분들에게 기업 소개부터 부탁드려도 될까요? 네, 안녕하세요. 네, 저희는 그 주식회사 두진이고요. 국내 이제 초저온 극저온 시스템을 설계하고 그다음에 시공 설치하고 있는 전문 업체입니다. 저희는 이제 한 30년 동안 계속 이제 극저온 진공 단열 배관이나 초저온 저장 탱크, 그다음에 LGC 이런 초저온 용기, 헬륨 탱크 같은 이제 저온에 필요한 장비나 설비들을 공급하고 있고요. 최근에는 이제 국내에서 처음 그 창원의 에카 플랜트를 지금 시공을 하고 있습니다. 그래서 내년쯤에는 저희가 이제 에카 수소 시대에 걸맞춰서 진공 단열 배관이나 전체적인 이제 공급 시스템에 대해서 준공 계획이 있습니다. 네. So basically, Dujin Company produces alkaline electrolysis, and this one over here is a liquid helium vacuum tank. 그 이쪽은 혹시 1963년? 요거는 네. 저기 이거는 이제 에카 헬륨에 대한 설명이고요. 네, 뭐 안전에 관련된 내용이고, 이거는 이제 차트사의 instructions. Yeah. 네, 그 차트 미국의 차트 인더스트리의 헬륨 탱크입니다. 그래서 그다음에 이거는 에카 질소용 그 초저온 용기라고 하는 제품입니다. Okay, so this one is a refrigerated liquid for nitrogen, and can we get inside and see other? Okay, let's get over here, and we're going to check out their cryogenic vacuum jacket pipe. 네, 이쪽은 혹시 설명부터 부탁드릴게요. 네, 이거는 에카 수소나 에카 질소, 에카 산소, 알곤 이런 극저온 유체를 트랜스퍼하는 이송시키는 이중 방식의 진공 단열 배관입니다. 그래서 이 이너 파이프 내조의 그런 유체가 흐르면 내조와 외조 사이의 진공을 잡아서 기화 손실이라든지 이제 비오직 가스를 이제 히트로스를 줄일 수 있는 그런 특수 배관입니다. 그래서 저희는 이제 주로 뭐 반도체라든지 뭐 철강, 자동차, 그다음에 선박 쪽 이런 다양한 산업 분야에 주도적으로 또 이제 여러 업체들과 같이 협업을 해서 시공을 하고 있습니다. 네. Yeah, perfectly. It's like vacuum insulated pipe that we can look over here, and they're having jacket pipes over there, which you can see the assembly in detail. And this one conducts in low thermal condition, and also it has good compatibility with thermal radiation as well. And 네, 그러면 혹시 이제 마지막으로 하시고 싶은 말씀이나 이런 게 있으면 부탁드릴게요. 네, 저희 전시 부스에 방문해 주셔서 감사하고요. 저희는 30년 동안 극저온 분야에만 한 길로 정말 열심히 해온 업체입니다. 그래서 여러분들 혹시 뭐 극저온이나 초저온 관련된 기자재나 혹시 응용되는 장비에 필요한 시스템이 있으면 언제든지 문의 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. Okay, thank you so much for your time. I hope you have a great day. Okay.
Very nice. So we just got to see LH2 vacuum jacket pipes over here at Tujin Corporation, and we're going to walk to our next destination, which is going to be BTE. Oh, no. We are going to interview with FEZ, East Coast Free Economic Zone. Let's go say hello. 안녕하세요. 안녕하세요. Could you please introduce your corporation to our viewers over here? 예, 저희 강원 테크노파크는 지금 이제 액화수소 기반으로 하고 있는 규제자율특구 사업을 하고 있고요. 이 규제자율특구 사업에서는 액화수소에 대한 생산과 저장 제품에 대한 상용화, 그리고 충전소에 대한 상용화, 그리고 모빌리티에 대한 상용화로 해서 액화수소를 만들 수 있는 설비 중에 배관과 밸브, 그 다음에 액화수소를 저장할 수 있는 용기와 탱크, 액화수소를 멀리 보낼 수 있는 탱크 트레일러를 만들게 되어 있습니다. 이렇게 만들어져 있는 기준을 갖고 저희가 액화수소 충전소를 만들어서 차량을 충전하거나 이동식 충전소를 구축하여서 선박 또는 드론을 저희가 충전할 수 있도록 해놨습니다. 그리고 마지막으로 저희가 액화수소를 저장하고 있는 선박, 동해안에는 3톤에서 4톤 정도 되는 선박이 많고요. 그런 선박 기준으로 해서 어선으로 쓸 수 있는 선박을 만들어서 실증하거나 내지는 아시다시피 이제 영동 지역에 3월, 4월, 5월 되면 산불이 많이 났는데 산불을 감시할 수 있는 드론들을 좀 만들고 있습니다. 잠깐 옮겨서 보시면요. So let's get and see their products over here. Get a better look. Okay, they've got this drone over here. 이게 지금 그런 감시에 필요하게 쓸 수 있는 액화수소 드론이고요. 이 부분이 이제 액화수소를 담을 수 있는 용기. 얘가 드론이고 카메라나 IR 카메라 같은 게 붙으면 하늘로 떠다니면서 이제 산불을 감시할 수 있습니다. 일반적으로 전기로 움직이는 드론은 20-30분뿐이 비행할 수 없는데 이 드론은 5시간 이상 비행할 수 있는 오랜 시간 비행할 수 있는 드론이 되겠습니다. 네, 그럼 이쪽은 이제 그 액체 수소가 들어있는 탱크죠? 액체 수소가 들어가 있는 탱크고 얘는 하늘로 나르는 이제 연료를 얘를 써가지고 이제 수소를 연료로 나는 드론이 되는 겁니다. 네, so this tank over here is basically for fluid hydrogen, which this drone is using, and like basically electric drones are going to 30분 정도 가능하다고. 전기는 그렇고 네. 얘는 5시간. 5시간. So basically electric devices for drone only can fly up to like 30 minutes, but this one has this refueling tank which is enabling it to fly over like 5 hours, which is pretty cool. 또 혹시 이제 이쪽에서 더 설명하시고 싶은 부분이 있으면 부탁드릴게요. 이 드론이 지금 현재는 드론으로 비행하고 있지만 이 파트를 떼어서 어디에 붙이느냐에 따라서 이 전기를 이용해서 오토바이나 자전거나 개인의 퍼스널 모빌리티에도 활용할 수 있고 작은 선박 이런 데도 활용을 할 수 있는 기술이 될 수 있습니다. So this drone is basically not even good for detecting the fires in the woods, but also it can like be detached from this drone and get used in other purposes such as in ships and in even personal mobility as well. 그러면은 혹시 이제 조금 더 그 해외 쪽으로 진출하실 계획이 있으시면? 이 드론은 당장 그 라스베가스에 다음 달에 전시전에 출품할 장치이고요. 이 기술은 현재 하이룸이라는 기업은 이제 미국에 현재 수출도 하고 있고 액화수소 기반으로 많은 부분들을 현재 미국과 사업을 하고 있습니다. Okay, so they're going to export their devices and their hydrogen stations and liquid tanks onto America, into the States. Okay, this is pretty cool. And these are their brochures which you can come in and check. Yeah, Helium Industries. That is pretty cool. 혹시 그러면 이제 오늘 세 번째 날인데 그 H2 미트 세 번째 날인데 혹시 그 참석하신 소감이 어떠신지 궁금합니다. 저희는 1회 때도 나오고 2회, 3회 3번 나왔는데요. 말 그대로 작년까지는 모빌리티 쇼였는데 H2 미트라는 제목에 맞는 그런 규모의 전시회가 되어져 있는 것 같고 정말 1회, 2회, 3회가 계속 발전하는 모습의 전시전이 되고 있어서 이제는 글로벌하게 수소의 산업을 하려면 한국에 와서 전시를 해야 되고
한국에서 검증을 받아야 되는 그런 기반 산업까지 되어 있다라고 생각이 됩니다. Okay, so good luck on your great work over here, and I hope you can launch your great products overseas, and hope you can see you next year at this exhibition. Thank you so much for your time. Okay, so we're going to get to our next destination over here, 충북 Techno Park. Let's get inside and say hello. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 혹시 그 충북 테크노파크 기업부터 소개 부탁드릴게요. 네, 알겠습니다. 충북 테크노파크는 충북의 산업 육성과 기업 지원으로 충북의 지역 경제 성장을 이끌어 나가는 지역 혁신 거점 기관입니다. 네. 우리 기관은 중앙정부와 충청북도 그리고 기업대학 연구소와 함께 손잡고 지역 전문 기업 지원 정책으로 지역 산업의 고부가 가치를 좀 창출하고자 노력하고 있습니다. Okay, so they basically are leading all the devices over here, and they're having cooperation with researching companies as well. 혹시 이쪽은 이제 어떤 네. 걸까요? 오늘 이번 그 전시회를 통해서 저희가 좀 홍보하고 싶었던 부분은 이 사업 부분인데요. 저희는 현재 중소벤처기업부 그리고 충청북도 충주시에서 사업비를 지원해주고 충주시의 실증 사이트들을 구축해서 추진하고 있는 요 충북 그린수소산업 규제자유 특구 사업을 수행 중에 있습니다. 충북 규제자유 특구, 그린수소산업 규제자유 특구가 뭔지 설명을 드리면 네. 총 2가지 실증 사업으로 구성되어 있습니다. 네. 그리고 실증 1 사업 같은 경우에는 이 모형도에 보시면 음식물 쓰레기 그리고 하수 슬러지로부터 발생되는 바이오가스를 수소로 전환해서 생산하는 사업이고요. 또 실증 2 사업 같은 경우에는 이 암모니아로부터 수소를 생산하는 사업입니다. 그러면 이 규제자유 특구에 대해서 간단히 설명을 드리면 바이오가스에서 수소를 생산하기 위해서는 기존에 생산된 바이오가스가 도시가스 사업자에게 공급이 되었다가 수소 제조업자에게 공급이 되어야 되는 과정들이 있었습니다. 네. 근데 바이오가스를 사용해서 수소를 생산하기 위해서는 도시가스의 품질을 맞춰야 되는 기준들이 필요 없어서 네. 법에 규정되어 있는 이 부분을 바이오가스 사업자가 수소 제조업자에게 직공급할 수 있게 규제를 풀어달라라고 요청을 드려서 규제가 특례를 받은 상황이고요. 규제 특례를 받아서 바이오가스에서 수소를 바로 생산 활용할 수 있게끔 실증 사업을 지금 수행 중에 있습니다. 네, 혹시 바이오가스라고 네. 하셨죠? Okay, so I'm going to just give you a brief explanation over here. So we've got this industrial site over here, and this maquettes are going to show us how the the gas from the garbages, like the food garbage and the sewage garbage, are transmitted to H2 to hydrogen. And what they have done over here is that they just are going to supply this energy and this gas right to the consumer. Without anyone in between. 네, 그러면 혹시 이제 조금 더 이쪽에서 설명하실 수 있는 게 있을까요? 바이오가스라고 하면 이제 음식물에서 배출되는 맞습니다. 가스죠. 네. 바이오가스는 현재 음식물 쓰레기로부터 그리고 하수처리장에서부터 발생을 하고 있고요. 지금 이 사업 같은 경우에는 총 바이오가스가 발생하는 양이 만 루베 이상 발생을 하고 있고요. 최종적으로 그 수소 생산하는 기준이 일당 1000kg 이상 생산하게끔 지금 공정을 구축하고 있습니다. 1,500kg. 1,001톤이요. 1,001톤. Okay, so they are producing 1,000 tons of hydrogen per day. 하루에 그 양이 생산된다는 말씀이시죠. Okay, this is quite well, and you can get a look over here at their patents and the sites that they have cooperated with, which is pretty interesting. 혹시 그러면 이제 이 자리에 이제 세 번째 이제 3일로 참석을 하셨는데 소감이 어떠신지 궁금합니다. 작년에는 저희가 전시 참석은 안 하고요. 그냥 방문객으로 왔었는데요. 올해는 작년에 방문객으로 오고 전시의 규모가 괜찮다 생각해서 참석하게 되었는데 더 커지고 더 많은 기업들, 더 다양한 기업들이 오게 된 것 같아서 수소 모빌리티뿐만 아니라 수소 산업 관련 전문성이 좀 더 확보된 것 같아서
다음번 참여도 하면 좋겠다라고 고려하고 있습니다. So good luck on your first visiting of this site, and I hope you have a great day today and tomorrow as well. Thank you so much. 감사합니다. Have a good day. Okay, so we're going to walk away from this booth, and we're going to get to our next destination. We are getting to see some hydrogen storage, distribution companies and industries, and we're going to explore everything around the corner. So let's get say hello to BTE. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 혹시 그 BTE라는 컴퍼니가 어떤 회사인지 소개부터 부탁드리겠습니다. 저희는 수소 충전을 전문으로 하고 솔루션을 전문하고 있는 수소 충전 업체고요. 저희는 이 수소 충전 장치를 이용해서 수소 실린더와 수소 충전건을 이용해서 350바의 수소를 공급하고 있습니다. Okay, 350. 네, 350바요. 350. Okay, so they are producing and designing and manufacturing these hydrogen stations for hydrogen refueling, and this one over here is a hydrogen refuel that you can see with a cylinder over there. 그 이쪽은 혹시 좀 조금 더 설명하시고 싶은 부분이 저희 제품은 있으면. 그냥 큰 수소 충전소를 작게 만들었다고 보시면 되고요. 예, 거기에 더해서 저희가 실린더로 이렇게 탈부착이 가능한 수소를 공급할 수 있고, 그거를 활용해서 저렇게 UGV 같은 장비에도 뒤에 보시면 이쪽에 Okay, so 보시면 this one over here has like smaller size compared to other companies' hydrogen stations, and over here we can 수소 see a 용기를 이렇게 뒤에 UGV. 장착해서 연료로도 사용할 수 있게 저희가 네. 제작도 해드리고 있습니다. Okay, so this hydrogen gas tanks could be piled up over here, and 혹시 그 무게는 다른 기업에 비해서 조금 더 가볍다고 하셨죠? 예, 무게도 가볍고, 예, 무게도 가볍고, 지금 이 연료전지를 이용해서 배터리를 이용하는 것보다 이용 시간도 많고, 이용 시간도 14시간 이상 이용할 수 있고, 그다음에 교체 타입이라서 충전을 기다리지 않고 바로 이용이 가능합니다. Okay, so because you can just change the device, the tanks inside it, to a new ones that doesn't have to be recharged. You just can easily change them and use them as well. 네, 혹시 오늘은 이제 이 자리에 세 번째 날로 네, 참석을 맞습니다. 하게 되셨는데 네네. 혹시 소감이 어떠신지? How do you feel after participating in this H2Me 2022? 외국에서 오신 분들도 많이 있고, 국내 여러 사업 분야에 계신 분들도 이렇게 수소 쪽에 많이 관심을 가져주시고, 또 저희가 이제 또 소형 모빌리티 쪽이다 보니까 아직까지는 관심을 좀 많이 못 받고 있는데, 그래도 이렇게 제품으로 가져 나오니까 많이 관심을 주셔가지고 너무 감사합니다. 네, very well. So, is there anything that you would like to say for the last word? 마지막으로 하시고 싶은 말씀이 있으시거나 아니면 어떻게 찾을 수 있는지 관련해서 사이트나 이런 거 알려주시면. 예, 저희 BT는 웹사이트에서 이제 구글에서 이제 BT를 찾으시면 확인이 가능한데 www.bt-inc.co.kr에서 확인하실 수 있습니다. Thank you so much for your time. I hope you have a great day today and also tomorrow. So we've got their brochures over here. Let's. 브로셔는 이거고요. Okay, this one. Oh, thank you so much. So let's get a check over here. Hydrogen refuels. The device that we just got to see. So if you come here and check their booth, you can get these one as well. So if you're interested, don't forget to check on their websites. Thank you so much. And I hope you have a great day today and tomorrow as well. Thank you for your time. Thank you. 감사합니다. Yeah. Okay, 감사합니다. so let's get to over here, and we just got to see our last booth over there, and we are going to come back to you at 2 o'clock, and we are going to be with you with our second tour of the day. Thank you so much. My name is Melike. See you next time. Welcome back to our third and last live stream of the day. We are here at H2Me 2022. I'm Melike, and we are here with Aving News, going to explore a lot of corporations and industries over here around hydrogen and hydrogen fuels. First company over there is going to be Vitzman Corporation, an experienced development partner offering a various products related to hydrogen system. So let's get inside and say hello. Okay, we're going to
Hi. Hi. How are you doing? Fine, and you? Okay, I'm great, thank you. You're great. Yeah, it's really nice to meet you. Could you please get us and our viewers a brief introduction about your company, Witzmann, please? Of course, I can do that for you. So, Witzmann is a German company located in Pforzheim. Yeah. And we are, let's say, a group out of 22 companies worldwide in 17 countries. Around about 4,300 employees. 4,300 employees. Yes. Yeah, I see. It's quite And a then big country. sales of 620 million last year. I see. Wow. And we are divided into 5 divisions. 5 divisions. So we have industrial business, metal bellows division, automotive, as well as commercial. I see. Wow, that sounds interesting. Yeah. And as I was going through your product range, I saw that you have got some pipes, some houses. I wanted to see if you could introduce some of them to us, and like over here. Yes, of course, Yeah, I can sure. do that. Thank you. So in this show now, we are mainly showing our products for the new mobility applications. That means for battery cooling, as well as for hydrogen hoses. Or this one is, for example, this is for SOFC, the fuel cell application. Yes. And this is an example what we can do if you're looking on a cryogenic application, which is liquid, hydrogen cooled, with the inner hose, vacuum, and the outer hose. I see. Or so other hoses, for example, here for filling them. high pressure hoses up to 350 bars. Over there, right? Yes, Those this one here. What's the main difference between these types of hoses? I mean, if Yeah, we sure. can go. Yeah, maybe let's get inside and check them So out. that's depending on the application. So this is a special bellows. You see how flexible it is. These one are the bellows. Yes, or hoses. And then depending on the application, we are supplying with braiding, without braiding. Depends on the application. Application. And over there we have Okay, let's go check that. yes, Yeah. a pressure accumulator, which is a very new product, which is applied in passenger cars right now to having to keep the pressure stable. And you see this is the housing, and inside you have the bellows moving. And then you have inside the pressure. Yeah. Okay. And the cooling sleeves as well. Yes. Right? These are the cooling sleeves inside. No, this is not cooling. You have inside pressure, and then you keep the pressure. This is, you can use that for having on a vehicle to have the chassis moving differently. I see. Okay. Oh, that's quite interesting. And how about these cooling housings? These must be, I suppose. Yes, this is a special application to cool the engine, electro engine. And this is our patent. This is a sheet metal, very thin metal. And you see here the lines where the cooled liquid is in there. Yeah. And this is the advantage, that is very thin. And so it's lighter than the current applications. I see. And even lighter compared to the other interpretations Yes, as yeah. well. I see. That's quite interesting. And I wanted to know, how do you feel about attending this exhibition this year in South Korea, and what kind of things are you looking forward to in this exhibition? I mean, we are here to show our expertise to the customers. And this is the second time we are here now. So you've been here last year as well? Yes, of course. Oh, that's quite well. And this is showing our customers, because right now we are supplying a lot of bellows to combustion engines. Yeah. But we want to show our customers that we also have solutions for the new mobility applications. That's quite interesting. And is there any last word you would like to say to our viewers out there and AV News? Pardon? I didn't. Is there any last word that you would like to say to our viewers over here that are watching you? Yes, I mean, join us if you have any special application. For sure. Yeah, we are here. This is K07 at Hall 9, so you should come here at it's Hall Center 2, so you have to come here and visit this booth over here. It was really nice to talk to you. Thank you so much for your time. Hope you have a great day. Thank you. Same to Okay, you. thank you so Bye-bye. much. So we just got to see
Witzman company over there, a variety product range of them, and we're going to continue our walk to Taeyang Electronic Company. So let's get inside and say hello. 안녕하세요. 안녕하세요. So, 인터뷰 일정을 바꾼 거예요. oh, so we're just going to could you please introduce your company for us? And 그 회사 소개 간단하게 하실 수 있어요? 담당자분 저희 일정을 변경하기로 했거든요. Okay, so I think probably we just have to go over very fastly about what the products they have. They have electronic stability control design and pressure sensors for hydrogen stack system. And we can see some pressure sensors for stack system of hydrogen. And we've got some fuel cells that have been developed for hydrogen vehicles and pressure sensors that are applied for stack system of hydrogen fuels. Yes, and also we have got some excellent properties and highly sensitive devices over here. ESC devices over there. And what you are seeing right now is photo masks. And we have got some pressure sensors for ESC, the pressure sensor modules that are designed to provide optimal operation to control. So that was here at Taeyang Corporation, and we're going to get to our next destination at VPK, and we're going to just get inside and look at the products that they have. Let me just check these companies. So they provide CAE consulting and Dassault system programs. And they are providing a variety of applications and softwares. So let's get a look over here on the posters. So what you're looking at are some applications for conducting various analysis, such as a structural, fluid, a thermal composite, collision, and durability. Also widely used by large domestic corporations. So we've got some applications like optimizing programs and softwares, fatigue analysis softwares, and electromagnetic field softwares, as well as some fluid flow analysis and dynamic softwares as well. So if you look at this poster over here, and yeah, here is a connector. If you get a look over there. These are some of their products. Fiber stacking at the pull-up, a pressure vessel. So if you're around here, just don't forget to come by. It's K04 at Kintex Center 2. Okay, so let's get to our next destination, which is right over here, Horiba. Okay, let's get inside and say hello to them. 안녕하세요. Hi. 안녕하세요. Okay, it's really nice to see you. Thank you to give us your time. Could you please give us a brief introduction about your company to our viewers? Yeah. 안녕하세요. 네, 저희 호리바 그룹은 약 77년간의 역사를 가지고 있는 측정 분석 분야의 글로벌 리더입니다. 네. Okay, so Horiba is basically an analytic and measurement company and which provides new technologies to explore future for green energies. 오늘 혹시 주요 이제 솔루션에 대해서 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 저희 호리바에 대해서 조금 더 소개를 드리면은, 네, 저희 호리바 같은 경우는 지금 자동차, 환경, 메디컬, 이과학, 그리고 반도체 같은 분야에 지금 적용된 솔루션들을 가지고 있고요. 그리고 최근에 많은 화제가 되고 있는 수소 에너지, 수소 자동차, 그리고 전동화 차량 같은 그 분야에 적용되는 다양한 솔루션들을 보유를 하고 있습니다. 그래서 사실 수소 같은 경우에는 저희는 이제 수소의 생산, 저장, 운송, 테스팅에 이제 적용되는 굉장히 광범위한 범위의 솔루션을 가지고 있다는 게 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. Yeah, for sure. 자세한 솔루션 소개는 이쪽에서 좀 도와드릴게요. Okay, hi. 저희 제품 중에 연료 전지와 수전해를 평가할 수 있는 장비입니다. 연료전지 같은 경우에는 연료전지 셀에서부터 스택,
그리고 시스템, 그리고 더 나아가서 연료전지 차량의 파워트레인 레벨, 그리고 샤시 다이나모미터 영역에서 시험할 수 있는 테스트 베드를 저희가 공급을 드리고 있습니다. 그리고 수전회 같은 경우에도 마찬가지로 수전의 셀을 평가할 수 있는 평가 장비와 수전의 스택을 평가할 수 있는 평가 장비가 있고요. 수전회 같은 경우에는 저희가 호리바 퓨엘콘이라는 회사가 독일의 그 국가 그 수전의 양산 사업인 H2 기가 프로젝트의 참여 기업으로 돼 있기 때문에 같이 그 세계 유수의 기업들과 연구기관과 함께 수전의 시스템 평가 발전을 위해서 기여를 하고 있습니다. Okay, that was exact information about their products and solutions. And let me get some of them over here, which is involved in the market of automotive and process and environmental instrument and also medical diagnosis. 그 혹시 의료 쪽에도 네. Okay, so let's get and look at other devices. 네, 설명해 드리는데 요거 같은 경우에는 수소 분석기입니다. 수소의 농도를 분석을 해가지고 연료전지라든지 수소 엔진 어플리케이션에서 배출되는 수소의 농도를 확인함으로써 연료전지 또는 수소 엔진이 갖고 있는 성능적인 부분 그리고 그 내구성에 대한 부분을 평가할 수 있는 장비입니다. Okay, so this one is hydrogen gas analyzer, which also analyzes the density and quality of hydrogen gas. 이쪽부터 이제 P&E 설명. Okay, hi. 이 장비는 지금 현재 고효율 수소 생산뿐만 아니라 CCUS 기술에 기여하고 있는 네. CCUS 기술에서 기여하고 있는 장비인데요. 첫 번째로 VA5000이라는 장비는 환경 모니터링이나 품질 제어 등 최근 측정 요구에 걸맞은 측정 장비인데요. 이 장비 같은 경우는 한 유닛에 4개의 센서 모듈 탑재가 가능해서 폭넓은 분야의 어플리케이션을 지원하고 있고요. 예를 들면 PEFC나 SOFC 등의 수소 연료전지 스택 제조 과정에서 탈황화 과정에서의 SO2를 측정한다거나 CO나 CO2, CH4를 측정해서 고효율 연료전지 제조에 기여를 하고 있습니다. 다음으로 G370이라는 장비는 수소 내의 불순 기체인 CO, CO2, CH4를 측정을 해서 CH4를 측정하는 장비인데요. 한 유닛에 2가지 성분까지 측정이 가능하고 최소 감지 한계가 10ppb로 고효율 어플리케이션을 지원하고 있습니다. Okay, so thank you so much. These devices that we've seen over here were the devices for environmental control and analysis. Well, thank you so much for your time. I hope you have a great day. Okay, so let's get out of this Horiba company, which is right here at 9A Hall. And we're going to get to our next company, which is right over here. It's going to be Pella Oil Seal Company. So I'm going to get some information about them over here. 안녕하세요. 안녕하세요. Could you please introduce your company for us and the viewers over here? 회사 소개부터 간단하게 부탁드리겠습니다. 네, 저희 회사는 77년도에 설립되어가지고 이제 그 실링 제품들, 오링, 오일실, 가스켓 등의 실링 제품들을 생산하여서 자동차, 선박, 농기계 등의 전 산업 분야에 공급을 하고 있고요. 그에 의해서 차세대의 핵심 사업인 연료연지에 들어가는 부품을 생산을 합니다. 그 부품은 연료연지 가스켓으로. Could you please get inside and show us all the products over here? 네, 연료연지 가스켓으로 지금 저희가 연료연지 가스켓으로 이게 분리판 일체형으로 개발을 해서 국내에서 유일하게 대량 생산이 가능한 회사입니다. 또한 지금 이쪽이 재료가 어떤 재료일까요? 재료는 저희가 인서트 제품 분리판은 저희가 사급을 받고 저희는 LSR 또는 이제 EPDM 소재로 가스켓 사출을 하고 있습니다. Okay, so this one over here are fuel cell systems that you can see, and 이쪽은 혹시 어떤 차이가? 저희가 분리판 일체형 가스켓도 2가지 종류가 있는데 현재 지금 서스 분리판에다가 사출하는 게 있고 이제 흑연 분리판에 사출하고 있습니다. 이 흑연 분리판 같은 경우는 서스보다는 강도가 조금 약해서 저희만의 좀 고유 기술이 들어가서 파손이 좀 더 적게 이게 저희는 제작을 하고 있습니다. 그러면은 이게 이제 리케이지를 완전히 막는 거죠.
뭔가 이제 산소가 그 수소가 이제 뭐 빠져나오거나 네, 그런 거 아니에요? 연료인지 가스켓의 역할에 대해서 설명을 드리자면은 요거를 보고 설명을 드리겠습니다. 연료인지 시스템은 총 이제 수소, 냉각수, 공기 이 세 가지 유기체가 흘러가는데 이 각각의 유기체들의 고위 그 각각 경로들이 있습니다. 경로들을 이게 완전히 격리를 시키는 게 저희 가스켓의 역할이고 만약에 이 완전히 격리를 시키지 못하고 외부에 누설되거나 서로 섞이게 되면은 스택 효율이 저하가 돼가지고 이 가스켓은 매우 중요한 역할을 좀 하고 있습니다. So basically, the different routes for these three kind of gases over here are separate, and that helps the diffusion of the gases to be blocked. And 이쪽 이제 가스켓 맞죠? 네. 스택인 거죠. 예, 가스켓 스택 요거는 저희가 이 가스켓들을 이게 저희가 에노드 캐소드 이렇게 각각 있고 이 열쇠를 쌓아가지고 쇼스택으로 잠깐 모사를 했고요. 예, 요거 이 각각의 경로에 따라서 눈에 보이기 쉽게 이게 저희가 제작을 했습니다. Okay, I see. So I already saw some other products that you have got. You have got engineering plastics. 그 engineering 플라스틱 쪽에서도 그 제품이 많이 있으시다고 들었는데 혹시 저쪽에 볼 수 있을까요? Could you get a look over there about their steering suspensions and transmissions? 저희가 플라스틱으로 하는 제품들은 아마 그 피크 실링이나 백업링 쪽으로 지금 활용을 하고 있고요. 현재 플라스틱 같은 경우는 아직 저희가 고무 쪽이 너무 활성화되어 있는 이제 전문 기업이다 보니까 플라스틱은 아직 소량이지만은 이제 각각의 고객사에 맞춰가지고 맞춤 설계도 하고 이제 시제품까지 제작해 평가까지도 하고 있습니다. Okay, this is quite interesting. So they've got a variety of sealing products over here, crankshaft ones, valve stem seals. 그 valve system seals은 이쪽인 거죠? Okay, so these are valve stem seals and gaskets as well. And over here we've got some transmissions and steering suspensions in all the different types and thrust washers as well. 이쪽도 혹시 좀 설명해 주실 수 있어요? 예. 현재 저희가 그 제일 주력으로 하고 있는 아이템 자체는 자동차에 들어가는 엔진, 미션 쪽에 들어가는 가스켓류에 대해서는 저희가 대부분 공급을 하고 있고 브레이크 쪽도 그리고 서스펜션 쪽에도 저희가 좀 많은 제품들을 계속 공급을 하고 있습니다. So one of the main fields that this company are specializing in are the engines inside the automobiles, and they've got stack gaskets and reducer seals as well, along with motor seals and a lot of other stuff over here, dust cover and battery management system case seal. 네. 그리고 혹시 이제 마지막으로 여기 이 자리에 오신 소감에 대해서 부탁드리겠습니다. 저희가 아직 연료인지 시스템 자체는 부품일 뿐이지만은 그만큼 가스켓의 역할은 매우 중요하다고 보고 있습니다. 지금 현재는 자동차 쪽으로 많이 주력으로 하고 있지만은 이제 향후 지금 또 건물용 발전기나 선박 아니면 항공 쪽에도 지금 현재 많은 개발을 하고 있고요. 그래서 수소 산업의 발전에 좀 많은 힘을 쓸 수 있도록 좀 노력을 하고 있습니다. Okay, that's quite perfect. Thank you for your time. I hope you have a great day tomorrow and today on this exhibition. Thank you so much. Okay, so we're going to get to our next destination, which is going to be, let me check, our next destination over here. We are going to talk to H2 미트 사무실에서 안내 방송 드립니다. We just got to talk to Hyunghwa Oil Seal Industry, and we are going to get to our next destination, which is PDC Corporation, which is a company that was founded in 1970, and the main businesses that they've got is diaphragm compressors and a lot of other compressors as well. So let's get inside and say hello. Hi. Hi, good morning. Hi, nice to see you. It's really nice to see you. I hope you're having a great day. And yeah, thank you. So could you please give us a brief introduction about your company, PDC company, to our viewers over here, please? Certainly. PDC was founded in 1977
by Cy Afsel. The company started in his garage. We moved into our first manufacturing facility in Warminster, Pennsylvania in 1985, and we have grown since then to 3 manufacturing facilities in Warminster, Pennsylvania, and a brand new facility that will open. It's already open. We're doing some manufacturing, and the offices will open probably February or March of 2023, and will become the PDC World Headquarters. Wow, So we've grown from 50 people about 5 years ago when I started at PDC to almost 300 people today. We're very, very rapidly growing company right now. So basically, you've got like around 50 years of your history in your company. Yes, correct. Yeah, which is very promising. So could you please like introduce some of the products or solutions that you have brought The main product here? that we manufacture is a diaphragm compressor. We have a model of it right over here. That's good to see it. This is a triple metal diaphragm construction to compress gas. Most of our applications are hydrogen gas. You can see we take oil from the crankcase of the compressor, we inject it into a piston area. The piston compresses hydraulic fluid and causes the diaphragms to move back and forth in the cavity. So gas comes in through an inlet check valve, oil pressurizes the pressurized oil moves the diaphragms and pushes the gas out through a discharge check valve to create gas pressure in the discharge pressure line. Diaphragm compressor is important because it maintains high purity gas with no contamination and no leakage to the atmosphere. On the other side, we have a leak detection system in case there is any leakage in the compressor. Over here, right? Yes, over here. So let's get a look at it. So the leak This one over detection here. system captures any leakage in the compressor and sends an electronic signal to the motor control center to shut the compressor off in case of a leak so no gas can escape to the atmosphere. This sounds really interesting, and I can see that there's written over here that you have delivered more than 100 compressors into South More Korea. than 100 compressors in South Yeah, Korea, correct. yeah, Over when the last few years, there's been many hydrogen refueling stations that have been built. We've sold compressors through J&K, through Hosung, through Hanwha Power Systems, and also to NK for hydrogen stations. You can see this hydrogen station is a Sangnam hydrogen station near the Olympic soccer stations, operated by J&K. We have another compressor installation in Incheon, hydrogen refueling station, and then another compressor installation shown here in Busan by NK. Yeah, so you have cooperated with like around 4 companies in South Korea. Yes. In the recent years. Is there like any? What was your intention to participate in this year's Meet conference? We thought it would be a great opportunity to get additional exposure, find more customers, and expand our business even further in South Korea. Yeah, definitely, for sure. So we have Mason Lee, who is a South Korea PDC employee. We've just incorporated in South Korea within this year, and we're starting to grow our business with the help of Mason Lee and some hopefully new employees very soon. I hope your business is thriving in the upcoming years, and I just wanted to give you the opportunity to say anything you would like to say to our viewers over here at Aving News that are watching, and any kind of like opportunity that you are looking forward to. I would just like to thank your viewers for watching us and look forward to the opportunity to work with them further in South Korea. Yeah, for sure. Well, thank you so much for your time and your explanation. It was quite interesting, and I hope you have a great day, and I hope we can see you tomorrow as well. Thank you so much. Have a great day. Okay, so if you are any place around, just don't forget to come by. This was PDC at J13. So we're going to look at our Jongwoo E&E corporation. So let's get inside and say hello. 안녕하세요. Okay, let's go someone. 안녕하세요. 안녕하십니까. Okay, so could you please introduce your company, Jongwoo E&E, 예. company for our viewers over there? 예. 회사 소개부터 간단하게 예. 부탁드리겠습니다. 네, 정우이엔이는 저희 진공단열 배관을 전문적으로 하고 있고 크라이오제닉 극저온 시스템 자체를 전문적으로 하고 있는 회사고요.
수소 탱크, 수소 이송용 배관, 수소 이송용 밸브, 그리고 수소 이송용 펌프를 자체 제작해서 국내 기술로 지금 적용해서 하고 있습니다. 예. Okay, so they've got vacuum insulted pipes and double wall pipes as well. What we are looking here at is 예, 이 제품이 진공 단열 배관입니다. 버큐um 인슐레이티드 파이프고요. 파이프 안에 파이프가 있고 파이프 사이에 진공을 잡아서 단열을 시키는 역할을 하고 있습니다. 이게 이 밸브가 지금 액체 수소 전용 밸브입니다. 네. 이 밸브도 마찬가지로 스팀과 밸브는 진공 자켓으로 진공으로 단열을 하고 있습니다. Okay, so this one over here is a liquid hydrogen supply fuel device, and in addition, is there any other thing you would like to explain to us and introduce to us? What is this one over here? 이 밸브는 저희 회사에서 하는 제품은 아니지만 저희 회사하고 협력 관계인 회사에서 적용했던 밸브고요. 밸브 열고 닫고 하는 걸 에어 모터로 열고 닫고 하는 밸브입니다. 오픈 크로즈를 에어 모터로 하고 있습니다. Air motor. So this device over here is not their own. So let's get to see this device from front. 이 제품이 액체 수소 이송용 펌프입니다. 예, 시간당 100kg 이송이 가능하고요. 압력은 1200바까지 사용할 수가 있습니다. 한국에서는 통상 700에서 750바 정도를 지금 사용하고 있고요. 예. 혹시 몇 톤까지 가능하다고 하죠? 100kg입니다. 100kg요. 예. So this one over here is like hydrogen transfer system, which can transfer around like 100 kilogram of hydrogen in just one tank over there. 네. 그리고 이 제품이 진공 로딩암입니다. 액체 수소를 이송할 때 단열이 중요하기 때문에 진공으로 잡혀 있는 로딩암을 사용해서 이송을 해야 수소가 안전하게 이송이 되고 있습니다. 이쪽은 로딩 arm이죠. 예. This is LH2 vacuum insulated loading arm. 예. That we're looking at here. 예, 현재 저희가 조사하기로는 국내뿐 아니라 해외에서 진공 로딩암은 저희 회사가 최초로 알고 있습니다. Wow, that's quite interesting. And 혹시 이제 저희 보고 계신 분들에게 마지막으로 오늘 이 자리에 오신 소감에 대해서 한 말씀 부탁드릴게요. 예. 일단 액체 수소 지금 기체 수소에서 액체 수소로 변화하고 있는 과정에서 저희는 최종 목표인 H 컨테이너에 액체 수소 충전소를 최종 목표로 지금 디자인과 해석은 다 끝나 있는 상태이고 시제품은 아마 올 연말에서 내년 초에 시제품을 만들 계획을 하고 있습니다. 많이 이용해 주시면 감사하겠습니다. Okay, thank you so much. They're going to expand their new device, which is a charging bank, and you're going to see it very soon. Thank you so much for your time. Okay, so we're going to get to our next destination, which is going to be, Unil T&I. So we're going to say hello. 안녕하세요. Oh, who am I supposed to talk to? 안녕하세요. Hi, it's really nice to see you. Yeah, nice to meet you. Could you please introduce your company, Unil T&I, to our viewers over here, please? Unil T&I has been established in 1990, and we are focusing on the hydrogen production and hydrogen storage by metallic hydride. And our company has been designated by Korean government as the hydrogen specialized company. Yeah, that's quite interesting. So is there any kind of solution or product that you have brought here today that you would like to introduce to us in more detail? What I like to introduce is metal hydride and its storage cylinder, which are used for... Let's get inside and see, yeah, sure. So let's go get a look over here at their posters. These metal hydride are widely used for air-independent propulsion of submarine. And our metal hydride and its storage cylinder for 3 submarines were already delivered for Korean Navy. And yes, another 2 submarines are on order. So we are going to deliver next year, and by 2025, we are going to deliver all the rest of the material.
to the marine field, right? To the submarine. Submarine. Yes. Yeah. And we are jointly developing with motor company, Hyundai Motor and Kia Motor, to broaden application area of this metal hydride into forklift or fork lane, etc. And what I like to introduce is On the middle. Yes, on the middle and on the right side below, on the basis of technology transfer agreement with the KIR, Korean Energy Research Institute, and for localization of a hydrogen production unit, we have secured total 8 units of a smaller size, which is 300 cubic meter per hour, and 1 large unit already installed in the Pyeongtaek province. Yeah, this one in the middle, the white one. Yes, the white tank. yes, that's the 3,000 cubic meter per hour capacity. 3,000 cubic meter per hour. Yes, now it is being commissioned and waiting for commercial operation. Okay, that's And- quite interesting. Yes. Yeah. And these one over here are your patents, I presume? Yes, that is a statement that the 110I has been recognized and designated as a hydrogen specialized company by the Korean government. Well, congratulations on that. This sounds really interesting. And is there any last thing that you would like to show us today or present to our viewers? Well, I like to show you the last item, which is submerged combustion vaporizer, which I used for Over there, right? So this let's get a one. look at it. Let's get a look at this one over here. Submerged combustion. Yeah, this one is submerged combustion vaporizer, which is used to reliquefy LNG and regasify LNG. So we have delivered more than 140 units throughout the world, including China, Korea, and the United States. And I think our company is dominating the international market for this type of the vaporizer. So, as I explained, metal hydride for submarine and hydrogen production unit and the submerged vaporizer are our company's core product. Yeah, definitely, for sure. So you have already been exporting your company's products and plans and solutions to 3 countries in the world: China, United States, and Korea, and not only 3 and- countries, but also other countries like India, Taiwan, Oh, so more than that. and Kuwait, etc. Okay, so that's quite interesting. Is there like any intention that you participated in today's exhibition in here, and anything that you're looking forward to get after participating in H2 Meet 2022? Of course, we are going to participate in another exhibition or similar exhibition if we are given a chance. Okay. That's quite well. Thank you so much for talking to us. And if there's any other last word that you would like to say, it would be a pleasure to hear that. As we are now participating in the hydrogen business, we like to improve our capability, and we are going to respond to our potential client more rapidly, more efficiently, so that we can be leading the industry for hydrogen production and hydrogen storage area. For sure. I hope that your great company over here could be one of the pioneering companies over there in global scale. Thank you so much for talking with us. Hope you have a great day. Thank you. Okay, so we just got to see 1LINT, a TNI company over here, which was established in 1990. So we are going to get inside and say hello to someone at ABS Group. And let's say hello. 안녕하세요. Hi. It's really nice to see you. Thank you so much. Oh, so is there anything that you would like to say about your company? And we would like to hear a brief introduction of your company. After. Okay. ABS Group is an independent subsidiary of its parent company, American Bureau of Shipping. Was founded in 1862, who is one of the leading classification society
providing classification and technical advisory service to the marine and offshore business. And our ABS Group is started business since 1971, and we have about 5,000 personnel all over the world, including professional engineers, surveyors, and technical staffs. And ABS Consulting, actually ABS Group Korea started business in 1977. And we've been providing technical inspection and the risk consulting services. And with those, we have expertise on our background. We are providing one-stop service for hydrogen supply chain, from hydrogen production to distribution. As you can see, there are a lot of process and the steps are involved. And the supply chain, yes, right? Yes. So if you see, there's all generation of hydrogen. Could be a different method, and we are authorized inspection agency for nuclear work, so we do involve in the production. And then also the storage, you have the storage tank that requires the certification and inspection. We do provide that. And if you go over there, then there's a plant and the distribution center that requires risk assessment before having the building the plant or the station. So we do provide those risk assessment and those type of services as well. Yeah, and also hazard identification. Yes, we do. Those are one of our strong suit for our ABS Group Korea. We do provide we are doing a lot of hazard operability, hazard identification, failure mode, evaluation assessment. And we do provide actually we are working with Korean EPCs and heavy industry for a lot of times. Yeah, that sounds really interesting. So what I'm seeing here is safety culture improvement program. Could you please explain a little bit about that one too? Sure. As you know, as of January 27th of this year, the SAFA, which is Severe Accident Punishment Act, has been affected, right? Yeah. So a lot of factors or companies, they are doing the safety and health organization and the structures, but still, apart from the system, actually you need to evaluate actually what the workers on the floor is doing for the safety. So we go in and do the gap study and site assessment to find out what is a lack and what is well doing of the followed by the system. So we do provide those type of service, and then also that the self-culture improvement program is applied in every industries to secure and ensure the safety of the companies. So we do a lot of safety programs as well. So this one is not just involved in like heavy machines industry. No, not at all. I see. That's really interesting. And I wanted to know, how do you feel after participating in this year H2 Meet 2022? And if there is anything that you're looking forward, we would like to hear about that. Actually, this is our second time that we are participating in this show. We were here last year. Yes. Oh, yes. That's cool. Yeah. And based on the feel I get, the size of the exhibition has been increased, but the people stopping by has less, I see. Yeah, so less visitors. But with this exhibition, we would like to have more manufacturers get involved, and we can provide and we can service those type of service, and we can be very helpful to them. So it could be very good opportunity, and hope this H2 mobility next year will be even bigger than this year. That's for sure, because with the COVID situation getting better and better, it's going to be a lot more easier for all the industries to get connected together better and better. And it was quite exciting to talk to you and getting to know all the solutions and all the plans that you have right over here at your company. And if there is any other last word that you would like to say, we would be pleasure to hear that.
with the short time, I wasn't able to, explain all the services that we have. But if you'd like to find out more about what we do, you can simply search ABSG Korea from Naver. Then it will connect you to our blog, which has all information of what type of service that we provide, and is mainly in Korean and English as well. So go check it out. Yeah, That'll be a lot that's helpful. for sure. So if you're interested in this company, so don't forget to just search for it on Naver or Google as well, and get to know more about all their solutions and all their devices and plans. Well, thank you so much for your time. It was a pleasure. Hope you have a great day. Goodbye. Thank you. Okay, so we just got to see ABS Group over there, and we're going to get to BMT company over here and get to talk to someone. Hi. Hi. It's really nice to see you. Could you please introduce your company BMT to us and all the viewers out there? Okay. 저희 BMT는 1988년에 창립된 이래로 피팅 밸브 전문 제조 기업이고 코스닥 상장사입니다. 그래서 주요 품목으로는 이제 개장용 피팅 밸브, 그 다음에 중고압용 피팅 밸브, 그 다음에 초저온 밸브, 그 다음에 이제 반도체용 UHP 제품들이 있고요. 네. 우선 2020년에 저희가 산업통상자원부 이제 에너지 기술 개발 이제 관련 국책과제 주관 기업으로 이제 선정이 돼서 지금 수소 인프라용 이제 핵심 부품 국산화에 이제 앞장서고 있고. Okay. 네. Yeah, so these things that you are getting to look at are medium and high pressure fitting valves. And what is this one over here? 이거 니들 밸브고요. Okay. 요건 Needle 액추에이터. valve. 예. Yeah, for liquid. 이쪽 품목이 over there. 이제 인스트루멘테이션, 피딩 앤 밸브스. Okay. Yeah. These are fitting valves. And these ones over here are 미디엄 프레셔, 피딩 앤 밸브스. yeah. 그 저희가 이제 저희가 이제 소개해드릴 제품은 저희가 Let's 이제 go over there. And look at all of the devices that are over here. These are preforming fittings. 이게 중압용 미디엄 프레셔 피팅인데요. 네. 그러니까 기존의 이런 코넨 스레드 방식이 원래 기존 피팅이거든요. 근데 이거를 이게 바이브레이션에 이게 취약하고 네. 그다음에 시공할 때 또 여기 들어오는 튜브를 또 스웨이징에는 이제 성형이 필요하다 보니까 이제 불량 발생률도 많고 네. 그다음에 시공도 좀 복잡하고 그래서 저희가 개발한 피팅이 이제 이런 프리포밍 피팅입니다. 그러니까 기존에 저희가 튜브 피팅이 더블 패럴 방식인데 그거를 이 중압용 피팅에 적용을 해가지고 안에 So these are preforming fittings. Yes. And they can provide efficient solution for industrial sites requiring medium pressure control, and they are leak-free as well with high safety. 이 더블 패럴을 사용해서 기존 저 튜브 피팅 방식을 그대로 적용해가지고 굉장히 간단한 이제 조립으로 불량 없이 그 다음에 간단하게 시공을 할 수 있는 그러니까 경제적으로 이제 굉장히 효율적이고요. 여기 이제 동영상은 이제 이거 조립하는 거를 이제 저희가 동영상으로 제작해가지고. So the video you are getting to look over there on this monitor is the way to assemble these valves over here and this this preforming fittings there, which is quite easy. So let's get to see it. 혹시 이제 무게도 조금 가벼워진 점이 있죠? 무게는 어차피 조금 이제 아무래도 중압용이다 보니까 무게는 조금 있을 수 있는데 사실 그런 거를 떠나서 우선 아까 말씀드렸듯이 시공이 굉장히 간편하고 근데 진동에 굉장히 강하고 여기도 나오지만 진동에 굉장히 강해서 나중에 이제 불량이 생길 확률이 굉장히 적다는 거. 네. This is optimized forming and design, which is pretty cool with one of the easiest assembly ways. And yes. 중요한 건 또 가격 경쟁력도
있다는 거. Okay, and there are more affordable compared to other devices inside the industry. And we can get a look over here about their instrumentation valves, manifold valves, and ball valves, check valves, bleed and purge valves, and excess flow valves. 혹시 간단하게 어떤 차이 있는지 소개해. 저희가 우선은 요 아이 피팅이라는 거 마지막으로 설명을 한번 드릴게요. Okay, let's just get to there and look one more time at the valves over there. 이게 기존 튜브 더블 패럴 방식 이제 튜브 피팅이고요. 네. 이게 저희가 특허를 내서 개발한 이제 아이 피팅. 이제 좀 업그레이드 된 건데. 아이 피팅요? 네, 아이 피팅. So this one is eye fitting, and they've got a patent for this as well. 이제 어떻게 보완을 했냐면 이제 현장에서 시공을 하실 때 이제 이렇게 렌치로 이제 1과 4분의 1턴에서 이제 조립을 하시게 되거든요. 이런 피팅도 마찬가지로. 네. 근데 작업자들 이제 저거에 따라서 과조립이나 미조립이 발생할 수 있어요. 그러니까 이제 더 많이 조이면 이제 더 리크가 없을 거라고 생각하시고 많이 조여서 오히려 불량이 생기는데 이 아이 피팅은 저희가 이제 이런 거를 바디에 이제 넣어서 링을 조립이 완료가 되면 So we got that like red plastic broken. 조립 후에 원래는 갭 게이지 링이나 이런 거 사용해가지고 체크도 하고 했어야 되는데 저희가 네. 딱 이렇게 조립이 완료되면 블루 라인 딱 보이는 상태에서 그냥 완료되는. 그리고 굉장히 시공이 굉장히 심플하고 그 다음에 불량률이 없다는 거. 네. That's for sure. Yeah. And is there any other last word you would like to say? 마지막으로 이제 이 자리에 그 참석하신 소감이 어떠신지 한 말씀 부탁드립니다. 우선은 저희가 이제 H2 미트 이제 수소 전시회에 참가하게 된 거는 이제 우선은 수소 인프라용 핵심 부품을 이제 국산화하고 그 다음에 이제 전 세계적으로 지금 녹색 성장, 그 다음에 뭐 탄소 중립, 그 다음에 뭐 기후 문제, 뭐 환경 문제 이런 게 있다 보니까 이제 그런 거를 대비해서 저희가 이제 이런 수소 미래의 에너지를 더 이제 이용해서 저희도 그쪽에 이제 산업에 좀 앞장서고자. 그래서 또 비싼 또 외산 제품들을 국산화 시켜가지고요. 가격 경쟁력도 갖추고 거꾸로 이제 해외로 역수출하는 그렇게 좀 진행해 보고자 참가했습니다. Yeah, thank you so much, and thank you for your engagement in greener earth and green energy. Thank you for your time. I hope you have a great day. Okay, bye. So we just got to see a brief tour over there from BMT Corporation, and we're going to go to Emerson Korea Company, which is a headquarter in USA, in the States. So we're going to get here and say hello to someone. Hi. Hi, welcome to Emerson Hydrogen World. Thank you so much. It's really nice to meet see you. you. Nice to Thank see you. How are you doing today? Very good. We have a lot of visitors here, so it's like very good. I mean, compared to last year, right? Yeah, right. Yeah, after the COVID situation Yeah. is getting better, I think it's really crowded over here. Yeah, right. And I would like to ask you to introduce your company for us at first. Yes, Emerson is a global leader of the automation solutions. Yeah. So we founded in 1980. It's over about 100 years running our business right now. So we provide solutions to the hydrogen industry right now. So the reason we participate in this year, the reason for that is we want to show our solutions to our customers, especially for hydrogen. We are really focused on sustainability and decarbonizations as well. So we want to show our solution. Let's look at it. Yeah, let's just get inside and. Starting from our business solutions, we would like to show our value chain first. So starting from production and transportation and storage and end use. So production means the hydrogen produced. So from the gray and blue, all of the hydrogen we have a solution to make a production. So the other one is transportation and storage. So this one that you just got to look at was the production site over here. These are wireless cohesion transmitters. Yeah. So from the measurement solutions, which is very important for process, and then we have a control system together. So and we have a solution for the valves.
and measuring the units and hydrogen, and there's a head for the control system, and moving like a control, and we have like a automation solutions in the productions. Yeah, that sounds really interesting. And let's just get to your second section, The next which is stage transport. is the transport. So transport is very important for the hydrogen use. So nowadays we don't have any kinds of pipeline for delivering hydrogen right now. So recently we deliver hydrogen the trucks or the vessels right now. So to using the trucks and vessels, we need to develop some great ways to deliver the hydrogen. Yeah, because there's going to be some safety issues and So problems, I think. yeah, so recently the main issue is the liquefied hydrogen. So Emerson has a lot of solutions to provide the customers for the liquefied hydrogen. So could you please introduce any So of them? this is a Hydrogenic. flow meter. This correlated flow meters. It measures the mass, and it's about plus minus 0.25% accuracies. So and it measures minus 253 degree as well. So this valve is pressure relief valve. So because of the material extension, the very low temperature is very extremely important to use these devices. So this deliver also handle the minus 255 degree as well. How about this one over here? This is a triple offset valve, and then it blocked the hydrogen transport. So it also we provide a minus 255 for liquefied hydrogen as well. Does this block the leakage? Yeah, as well? if you think about the tap in the bathroom, so it's kind of like using that kind of work. I see. Yeah, right. So the other thing is end use. Recently, we have a lot of hydrogen cars running around in Korea. So Emerson is providing all the solutions and the equipment for the hydrogen refilling stations, especially for the integrated system, as you see over there. Let's get a look at that. Yeah. So if you look at the diagram over there, so you can see all the devices and trucks, and the hydrogen refilling station looks like that. So we can see compressors and CCTVs, hydrogen, and admin in the middle, I think. Yeah, that's true. And the tube trailer is kind of refilling the Correct, tank. yes. So as I told you, hydrogen has to be moved by the vessels or trucks. So and in the refilling stations, the trucks offload the hydrogen. So we have that kind of system here. This is quite impressive. Yeah. And the other important thing is the hydrogen refilling devices. If you go to the gasoline station, you have a refilling devices, right? So these devices are in the refilling devices. So because the hydrogen is very important to compress, so it has a high pressure on that. So we handled about 100 bar hydrogen devices in here. So there's the solutions. Yeah, I just have a basic question. I was just wondering, how many of these devices goes inside one of those refilling machines? Yeah, you can see this kind of devices and this. This is a flow meter that measures the hydrogen. So it costs. So hydrogen is expensive. So it costs, and the costly is very important for that. So this measures how much you spend for the hydrogen. That's quite interesting. Yeah, the fuel cell is one of the solutions that we provide as the systems. So nowadays a lot of generation companies are using solar and wind right now. So fuel cell is one of way they store the power inside. So we provide all control system for fuel cell as well. I can see that it's written over here, Ovation delivering precision to control of utilities. Yeah, the name of this product is Ovation. Yeah, the control system. I see. Yeah, can we move different way? We also want to show the safety issues. Let's just get a look at the safety issues. So nowadays, the safety is very important because we have a role for the safety. Yeah, so
So recently, the hydrogen leakage is important to measure, and it's very hard to measure. So this device we call Incus, and it measures the leak of the hydrogen. So from the start, when hydrogen leak, it measures with the sound clock, like a zzz, the sounds like a leakage, you know. Okay, never and an alarm. Yeah, alarm. Yeah, and when hydrogen coming out and it is coming through here, there is a second chance of the devices. So the hydrogen detect here, that we measure hydrogen again, and then when hydrogen coming out more, and it will be at a cloud, and then we measure this laser devices, and it uses IR devices, and when hydrogen cloud here, and it detect the hydrogen inside a facility. How does it work in properly? This is infrared devices, and then it emits infrared, and it gets infrared, and then it detects it. So finally, I want to show another the Emerson's ESG philosophy. Can you move on here, Okay, please? let's just go and see. We've got this poster So Emerson over here. has a slogan for the greening. Yeah? So we call greening of, greening by, and greening with. Greening of is our greening. So we are trying to make a decarbonization and sustainability. And greening by is to our solutions. We make customers greening. And greening with is we developed a philosophy and a strategy together with other government or companies. So we have this greening of, by, with philosophy, and we are really focused on sustainability and decarbonization as well. Thank you. Thanks to you a lot for this great information and explanation that you Thank just you so much provided for to us. visiting. Thank you so Yeah, much. thank you. I hope you have a great day. Thank you. Thank you. Bye. See you. Bye. Okay, we just got to see our last company over here, which was Emerson, that had headquarters in America. So we're just going to close here, and we're going to see you at 4 p.m. with another live stream of the day, which will be our last one. Thank you so much. Goodbye. Hello everyone and welcome back to H2 Meet 2022. My name is Alex Sigris. Thank you for joining us here with Aving News. Today, this is my last live stream, but I'm so excited to be here because this has been one of the most interesting conferences this year. It's one of my favorite every year to do anything with the hydrogen sphere when it comes to energy, when it comes to mobility, transport, storage. I learn so much every time that I'm just happy to share it with you. Now today, right at the beginning of the last stream, we're not going to go straight to a company. Well, we are going to a company, but we have a special event going on right now. And that event is an award given by, 3 companies, including Aving, Le Café du Geek, and H2 Mobile. Let's go ahead and walk over here and see what's going on. Hello, everyone. Hello. Hi, how's it going? Fine. Okay, so right now with H2 Mobile, we have Miguel, and we also have Leo from Le Café du Geek. So thank you for joining us. And we were here earlier. This is for Daehyun ST. But I will let them do the talking now. Why don't you go ahead and tell us what is going on right now? It's a major award for the innovation of Daehyun. We make a tape discoloration sensor. We detect hydrogen leak. So there is a lot of issue of hydrogen leak. So it's very important, this innovation. And I think it will help hydrogen industry to develop and to be better for the environment. And can you quickly say in Korean what it is that you produce here? 그 테이프에 대한 얘기 좀 부탁드립니다. We are manufacturing the 한국말로 하셔. 네. 일단 저희는 수소 누설 부위에 이제 변색이 되는 테이프나 아니면은 칩 형태로 되어 있는 센서를 개발하였습니다. 이제 테이프 같은 경우는 수소가 접할 시 이제 기존의 오리지널은 이제 베이직 색상에서 이제 수소가 접하면 이제 청색이나 검정색으로 변하는 타입이고요. 이제 수소 테이프 같은 경우는 이제 가역 테이프랑 이제 비가역 타입이 있고 이제 수소 그 기재 자체가 실리콘 폴리머로 돼 있어서 자기 융착이 됩니다. 그래서 어느 파이프 라인이나 이런데 누설되는 조인트 부분에 이제
결합을 시켜가지고 수솔 누설 포인트를 정확하게 캐치할 수 있도록 도움을 주는 제품이라고 할 수 있습니다. Okay, well, congratulations on this. If you would go ahead and bestow it upon them. Woo! Thank you so much for taking part in this as well, and congratulations. Before we go, since Leo is here from the Café de Geek, he's coming all the way from France, both of them coming from international waters here. So before we go, what's your experience like, and what have you been most impressed with about not only the company, but your experience here at H2 Meet? So my first time knowing about H2 Meet was a few months ago in France in a very similar event, and I'm very impressed, well impressed, like in a positive way about the size and the number of companies exposing here and seeing all this great innovation in the hydrogen industry. And we were very happy to give this award to Day3 because their product is very simple to understand to everyone and is very important to have in this industry. Detecting leak is a major issue, and that's a great product. Great. Thank you so much, all three of you, for joining us. And again, congratulations. Thank you. All right, so there we go. That was an award given out, a media award given to a startup that has an interesting product that's really useful for this particular industry, detecting leaks. So congratulations again to Day3 ST. Now we're going to go back into meeting with the individual companies. We already saw them before, so we're not doing another interview with them. So we're going to do some other companies involved here, including this one right to my right, which looks like Tatsuno. So we're going to find out a little bit more about them as well. 안녕하세요. So 일단은 소개부터 부탁드립니다. 예, 여기는 한국 다스노의 김춘식 전무라고 그럽니다. 이게 찾아주셔서 반갑습니다. 네. So from the Korea branch of Tatsuno, please tell us a little bit about the company. 회사 소개부터 부탁드립니다. 간단하게. 네, 저희 회사는 계량기하고 충전기 전문 회사입니다. 그래서 창립한 지 지금 52년. 1970년도에 창립해가지고 52년 됐고요. 그래서 주유기하고 주유소의 주유기, 그다음에 LPG 충전기 이걸 전문적으로 생산을 하고 있고요. 그래서 이번에 수소 충전기 보시는 바 이번에 내년부터 생산하기 위해서 이번에 금년도 전시회 출전하게 됐습니다. Yeah. So tell us about it. Obviously, we're here for H2 meetup, so they do have experience in other fields, including gas and LPG as well. But now we're here with again an H2. 이거 뭔가요? 수소 충전기입니다. This is a charger for H2. 그래서 저희가 이제 생산 예정인 수소 충전기인데 압력이 요새 전부 다 700바, 700바로 해서 충전을 하고 있고, 그래서 요번에 하면서 정부 지원을 받아가지고 셀프 기능까지 추가를 했습니다. 그래서 요번에 셀프 기능이 추가가 돼 있고, 그 다음에 또 특이한 거는 여기 서포터 암이라고 그래가지고 노즐이 여기 하다가 이게 무거우니까 떨어질 때 이거 방지하기 위해서 노즐 파손 방지 요 기능이 들어가 있습니다. So up to 70 pressure of up to 70 bar. It's got a self system for doing it, and the special thing here is, of course, protecting the actual nozzle itself by having a device that keeps it from dropping to the ground and shattering or breaking. 그 다음에 요번에 이제 저희 다스노에서는 여기 디스펜서에 들어가는 유량계 있습니다. 콜요리 메타. 유량계하고, 그 다음에 요번에 이제 추천하기는 다스노 노즐. 요게 노즐을 저희 다스노 제품을 채택을 해서 내년부터 출품을 할 예정입니다. The nozzle itself, you're going to be selling next year. 네. 네, okay, 네. So it comes. There's other parts of this as well that are important beyond just this, including the heat exchanger dispenser, and of course the nozzle itself is what is going to be sold from next year as well. 네. 그래서 이거는 아까 말씀드린 대로 셀프 기능이 돼 있어가지고 현재 인천 터미널의 터미널 2 거기에서 셀프 주유기에서 특례로 해서 지금 진행을 지금 하고 있습니다. 그래서 샘플로, 그러니까 샌드백 특례 기준으로. 그래서 이번에 저희도 내년부터 부착해서
그 판매를 할 예정입니다. Yeah. So there is a kind of like a sample or an example that is out in Incheon Terminal 2 right now, but next year they are planning on selling that as well, the automated system. Great. 그래서 이제 요거 그 셀프 하기에 그 작동하기 위해서는 그 충전소 위험하기 때문에 그 일정한 자격을 가진 사람, 요 라이센스 가지면 요 카드가 있습니다. 해서 카드를 가지고 해서 해야만이 충전이 가능하도록 이렇게 구성이 되어 있습니다. And just using this card, which is an RFID card, you're able to really access the system and do your own self-checkout. 나머지는 일반 그 충전 급유하고 똑같은 기능으로 해서 충전을 하면 됩니다. 그래서 이제 크레디트 카드 넣어가지고 이제 바로 충전할 수가 있습니다. And you can automatically start charging once you go through these steps right here. 그다음으로 가면은 요거는 그 저희 그 일본 다스노에서 생산을 해서 미국의 거기 캘리포니아에 70대가 지금 설치돼 가지고 운영 중에 있습니다. So there's actually 70 of this piece of equipment out in California right now, being used right now. 그래서 요거 이 수소 충전기는 특이한 거가 그 차량 두 대를 동시에 충전을 할 수가 있습니다. So you can actually charge 2 cars at one time. 그래서 여기 지금 이 노즐은 똑같이 해서 여기 전방에 한 대 있고 그 다음에 뒤쪽에 한 대에서 2대가 동시에 그 충전을 할 수가 있습니다. Yeah. So on both sides you can charge a car with this particular device or a recharging station right here. 네. 그 다음에 이제 이쪽은 저희 그 다스노에서 전체적으로 지금 현재 그 생산 판매하고 있는 그 전체 그 지도가 되겠습니다. Alright, and you can see on the back wall too the main markets of their hydrogen dispensers as well as some overseas affiliate companies if you come and visit the post. 네. 네. 그다음에 네. Okay, and back here we have looks like a smaller. So this is the diesel and gasoline. 여기는 이번에 수소 관련 전시회인데, 요거는 그 주유소에 그 차량에 주유하는 그 주유기입니다. 그래서 원래 이제 저희가 이게 주 생산 품목이기 때문에 이번 전시회에 해서 같이 좀 출전을 하게 됐습니다. And they also wanted to bring this particular one, which is the diesel and gas version as well. Even though it's a hydrogen thing, this is their lineup that they do want to show off. It's their know-how that they bring around to it. 네. 그다음에 아울러서 요거는 요소수 어드블루. And this is AdBlue. 네, 요소수 주익인데 네. 이것도 저희가 네. 이게 요소수 주익인데 저희가 이것도 생산 조립해서 판매하기 때문에 네. 이번에 그 출전을 좀 하게 됐습니다. All right, thank you so much for showing that to us. Really appreciate it. And 이제 뭐 지금까지 많이 설명해 주셔서 감사합니다. Thank you so much. All right, so there we got to see a company that is bringing in products from Tatsuno and see some of the application of where they're using it right now, including California at the moment, which is interesting because if there's 70 out there, I wonder kind of like what is this rate of expansion that we're going to be seeing now that they have started to be implemented right now in our, well, I call it a gas station, but at this point, I guess a refueling station is probably more accurate. Let's go on to our next location. A little bit further back here, we're going to go to the K area, which is H2 utilization. So we'll see what that brings us to, actually. Now we're going to start off over here as we drop into K08. So this is the Evidence Korea. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 일단은 소개부터 부탁드립니다. Evidence Korea 어떤 회사 그리고 뭐 가지고 오셨는 올림픽 기계 있나 봐요. 그래서 설명해 주세요. 네. 죄송합니다. 저희 에비던트 코리아는 그 올림푸스 코퍼레이션의 이제 자회사고요. 이제 에비던트 코리아에서는 산업과 관련된 이제 부분을 이제 진행하고 있고, 그 다음에 이제 어떤
편협 내시경이라든지 어떤 현미경, 그다음에 이제 NDT 장비, ANI 장비 그런 이제 비파 검사 장비를 이제 종합적으로 취급하고 있습니다. 지금 본 전시회에서는 이제 산업용 내시경만 소개해드려 나왔고요. Yeah, okay, so let's take a look at some of the equipment that they brought particularly for the H2 event. So we're looking at a lot of Olympus equipment here. 어디부터 시작할까요? 네. 지금 간단하게는 지금 나와 있는 건 전부 다 산업용 내시경이고요. 네. 이제 병원에서 받으시는 그런 위내시경하고 비슷한 형태라고 보시면 되고, 이제 육안으로 관찰하기 어려운 부분에 내시경을 삽입해서 이제 상하 좌우 이런 내시경 끝단의 움직임도 가능하고요. 기본적으로는 사진 또는 동영상 또 촬영이 가능한 제품입니다. 그래서 이제 컨셉마다 이렇게 조금 포터블한 장비도 있고. So this one right here is a visual inspection machine that's used kind of like they do in the medical field, but obviously this can be used in the industrial field as well. 네. 그리고 이제 지금 중간에 보시면은 저런 식으로 수소 탱크 내부를 이제 수소 탱크가 나중에 이제 완성이 되고 나면 그 CFRP 소재가 이제 뭐 절단하거나 이제 이런 게 좀 힘들어가지고 이제 그런 부분에 저 밸브 부분에 내시경을 넣어서 안쪽에 균열이라든지 어떤 이제 이상 증세를 이제 확인하는 데 많이 쓰이고요. 그래서 이번에 이제 여러 수소 그 관련 업체들에서 이제 수소 탱크 개발을 하고 계신데 이제 그런 부분에 있어서 이제 검사 장비를 활용하면 이제 시간과 어떤 비용을 전체적으로 다 단축하실 수 있어서 그런 걸 이제 준비해서 나왔습니다. And so with these inspection devices, when you're checking anything like the let's say the hydrogen tanks or something, it's something that allows you to reduce your time that you spent in inspections as well as the cost that it would require as well. 정확합니다. 네. 그리고 지금 이제 가장 좌측에 보이시는 제품은 이제 이 두 제품 대비해서는 이제 상대적으로 좀 고급스러운 모델인데 이제 기본적으로 내시경이 다 LED와 같은 광원을 쓰고 있는데 이제 이 제품은 레이저로 광원이 나가고요. 그래서 안쪽에 수소 탱크가 사이즈가 큰 경우에는 이제 끝까지 빛이 도달하기가 어려운데 그런 부분을 커버할 수 있도록 좀 강력한 이제 광원이 추가된 제품이고. 네. So this adds lasers to the inspection of it, and it creates what 3D models? 네, 요거는 지금 깊이를 3D 모델링을 해놓은 건데 제품이 이제 측정 기능까지 동반하고 있는 제품이어서 예를 들어 이제 플랫한 이런 서피스에서 이제 가장 하단에 이제 그 이제 표면까지 뭐 길이가 어느 정도이다, 뭐 깊이가 어느 정도이다, 이제 그런 에리아의 면적이 어느 정도이다라는 걸 간단히 측정할 수 있는 기능이고. 지금 우측에 보시는 형태로 이제 이런 3D 모델링 통해서 이제 표면과 가장 낮은 곳의 깊이 이제 이런 거를 즉각적으로 확인하실 수 있기 때문에 어떤 이제 그 탱크를 이제 절단해서 그걸 현미경으로 보신다거나 그런 것보다는 이제 즉각적으로 바로 확인하실 수 있는 그런 편리한 제품입니다. So improving as well as simplifying the process of inspections here with this particular machine. Yes. Great. Thank you so much for talking with us. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. So there you go. So evident Korea, but they're bringing their collection of equipment that can be used in the inspection of H2 equipment. So next up, 안녕하세요. This is K. 네, K 워터크래프트. Wake Watercraft. Okay, 예. so K Watercraft. What is 네. K Watercraft? 저희 제품명은 워터스테이션인데 K 워터 회사 이름에서도 알 수 있고 저희가 제품명이 워터스테이션이라는 걸 알듯이 네. 물을 연료로 해서 저희가 물을 연료로 해서 수전해를 하고 수소를 빼내는데요. 수소를 빼내서 수소 전자용기에 담습니다. 그 전자용기에 담아서 그리고 수소를 연료전지로 보내서 전력을 공급하는 시스템이다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 수전의 연료전지 통합 개발 시스템이라고 보시면 되겠습니다. 개발 회사라고. Wow, so a full system that uses energy, I guess, from solar energy that's able to then convert water into hydrogen for storage and then can be used in 어디서 이용하는가요? 이게 어디서는 예를 들면 여기서는 뭐 가정용으로 쓰는 건가요? 네, 그 기존의 제품들을 보시면 그 화석 연료를 개질한다든지 그래서 수소를 추출한다든지 아니면 석유화학 공정에서 부생수소로 수소를 생산해서 수소를 이제 공급을 해서 연료전지에서 전력을 빼내는데 이렇게 할 경우에는 미세먼지라든지 이산화탄소가 발생을 하게 돼요. 근데 저희 제품 같은 경우는 태양광이라든지 풍력 등의 에너지를 이용해서 전력을 생산하기 때문에 최종적으로는 물만 배출된다고 보시면 되겠습니다. So it's a green hydrogen solution then? Okay, so we're looking at a green hydrogen solution right here, all encompassed in this one machine right here from K Watercraft. 그래서 저희 같은 제품들 이제 보시면 P2G 개념이라고 보통 핸드폰 같은 게 있으면 저희가 쓰지 않아도 자동적으로 방전이 되잖아요. 마찬가지로 저희 같은 경우에는 이제
에너지를 배터리에 보관하는 게 아니라 수소 저장 용기에 이제 보관하면서 장기간 에너지를 보관을 할 수 있다는 장점이 있습니다. So rather than like saving your energy in a phone where eventually the energy from the battery kind of drains over time, if you're storing the energy as hydrogen, you're able to store it for a much longer period of time. So that is an advantage of this system. 그리고 저희 같은 경우 이제 제품이 이제 저희가 저쪽에 보이는 제품이 3kW인데 네. 모듈 증착을 통해서 1kW부터 100kW까지 제품을 제공을 하고 있고요. So this is the 3kW version here. 이게 몇 킬로와트인가요? 여기가 3kW. 이게 3kW. 3kW고 모듈 증착을 통해서 저희가 So up to 100kW까지. 100 kilowatts of power, depending on it. But this right here is the 3kW, 3kW version that we're looking at. 네, 그래서 저희가 이제 사용하는 곳은 뭐 산업단지라든지 상업시설, 주택가 그리고 전력이 필요한 근접 인접 지역의 다소비 전력이 필요한 곳은 어디든지 저희가 설치될 수 있는 제품이고 저희 제품은 수소의 생산, 저장, 활용까지 다 통합적으로 관리를 할 수 있는 제품이라고 보시면 되겠습니다. So just to sum it up, it is a product that can be used anywhere from a home, if you're using the smaller size, all the way up to industrial usage, and it does everything from production of hydrogen to the storage, all the way to the utilization factor of it as well. 네, Great, thank you so much. 네, 감사합니다. That is a cool machine right there that's able to do all of that on a small scale, and of course a large scale too. But imagine this now being able to be used in homes. I think that's a really cool way to see the future of how we can make even just using our own utilities at home green in its own right. So we're going to move around the corner here to our next area, which is going to be, if I'm not mistaken, we're going to head to Parker, but let's find out for sure as I get the green light over here. 안녕하세요. So this is Parker. Yeah. Parker, Korea. 일단은 소개부터, can you introduce Parker to us, please? 예. 파카는 1917년 미국에서 첫 설립되었으며 약 100여 년의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 오랜 역사 동안 쌓아온 수소 전문 기술을 바탕으로 파카에서는 보시는 것처럼 튜브 피팅 앤 밸브 더불어 솔레노이드 밸브 저기서 보시는 N2 제너레이터 그리고 필터, 드라이어 등 많은 제품들을 수소 밸류 체인 전반적으로 공급을 해오고 있습니다. So a company that produces from the United States that produces products that are important for all parts of the hydrogen value chain, including he was mentioning valves. Why don't we 어디부터 시작할까요? 그 제품 좀 보여주시겠어요? 저희 파카에서는 보시는 것처럼 수소 전반적으로 제품을 공급을 할 수가 있으며 특히 수소 운송 시장이 영하 253도에 맞춘 커넥션 기술을 가지고 있습니다. 더불어 고압에 맞춘 2만 psi까지 견딜 수 있는 제품들을 보유하고 있으며 특히 한국에서의 인증을 취득을 했습니다. KS와 콜라스를 인증을 취득을 했으며 이제 체크 밸브는 1인치까지 그리고 니들 밸브는 또 역시 1인치까지 플러스 인증을 취득을 했으며 KS는 체크 밸브 1인치까지 취득을 했습니다. 네. 더불어 이제 So we're taking a look at, we just saw the valves right here that have the proper certifications here in Korea and a variety of valves here, but now what's on this side? 예, 더불어 저희 파크에서는 플렉스 실이라고 영하 220도까지 견딜 수 있는 실 기술을 가지고 있으며 특히 N2 제너레이터와 필터 등 수소 시장에서 접목할 수 있는 제품들을 가지고 있습니다. So including the O-rings and seals back there, the seals that can go to negative 영하 몇 도? 220도. Negative 220 degrees Celsius. And then over here we have the nitrogen generator, compressed air filter, among their other equipment that they have in front of us right here. Yeah. 네. Well, thank you so much for talking with us. 마지막으로 한 말씀 있으시면 부탁드립니다. 파카에서는 현재에서도 수소 운송 시장에 맞춰서 다양한 제품들을 개발을 해왔으며 앞으로도 고객의 니즈에 맞춘 더욱더 성능이 업그레이드된 제품들을 개발을 하려고 하고 있습니다. Nice work, man. Thank you. Thank you. See you around. So there you go. That's Parker, the Korea Daerijom, the branch office here. So if you need any of these parts that were listed here, go ahead and check them out. So let's go ahead and keep walking backwards as we go to our next location right over here, I believe. Yes, they got the green light. This is 한국 Fiber. Fiber. There we go. 안녕하세요. 안녕하세요. So this is 한국 Fiber. 일단은 소개부터. Can you introduce 한국 Fiber to us? 네.
한국 네. just 한국 파이버입니다. 말 그대로 한국 파이버 말 그대로 한국을 대표하는 파이버 복합 재료 회사입니다. Okay, so tell us a little bit about the fiber. What did you bring? 뭐 준비하신 게 좀 많으신데 네. 어디부터 시작할까요? 회사 소개는 Y'all take this with 네. us? Okay. So what do we have here? 네. 네, 설명해 주세요. 이거 뭔가요? 네, 저희는 지금 정보 과제를 보여가지고 비정형 수도 저장용기 개발을 하고 있습니다. 보이시는 것처럼 기존의 수도 탱크도 물론 개발하고 있고 거기에서 벗어나서 이제 다양한 형태의 수도 용기를 개발하고 있습니다. 본 장비는 이제 정형화된 그 사이즈가 아닌 그 플렉시블하게 다양하게 쓸 수 있는 사이즈로서 이제 수소 전기차하고 배터리 전기차하고 플랫폼을 통일하여 쓸 수 있는 그런 장점을 가지고 있습니다. 보시는 차량과 같이 루나 로버나 그 UGV 같은 다양한 플랫폼의 차량에서도 적용 가능한 형태의 탱크입니다. 네. So go and take a look at the tanks in here as I explained a little bit what we saw. 다양한 형태의 플랫폼 차량에 적용할 수 있습니다. This is a tank that can be used in a lot of different platforms. It's called an atypical hydrogen storage device for joint application platform for FCEV and EVs as well. And it's got a lot of applications, and it has a non-cylindrical and high length diameter ratio shape. So it can be used anything from here. 여기 또 있나 봐요. 똑같이 뭐 다양한 형태 차량에 수소 탱크를 적용할 수 있고 그리고 이제 차량 같은 경우에는 이제 컨셉 차량입니다. 컨셉 차량이고 그리고 저희가 이제 복합재 분야의 사업을 많이 수행하고 있는데 거기에 들어가는 각 복합재 부품들을 입체적으로 전시를 하였습니다. 보시면 뭐 레이더 사업뿐만이 아니고 미술 사업 그리고 기체 구조 사업 등 해서 여러 가지 저희가 다양한 사업을 수행하고 있습니다. And so you can use this product, and they're doing research in a whole variety of different industries, whether it's military industry or even you get in 우주, like outer space, I don't know, going to Mars or the moon, it looks like. So there's so many different usages for this technology. So please check out 한국 Fiber. 네, 마지막으로 한 말씀 있으시면 부탁드립니다. 네. 앞으로 뭐 어떤 기획이 있는지나 그런 거. 한국 파이버는 1972년 설립해서 올해 50주년을 맞았습니다. 그리고 향후 50년간 이제 복합재 외길로 계속 사업을 수행했고 앞으로 100년, 200년을 위해서 복합재 사업에 더 많은 발전을 위해서 열심히 일을 할 거고 그리고 신사업인 뭐 수소라든지 다른 에너지 사업에도 참여를 해서 국가 발전에 이바지할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you so much for talking with us, and 감사합니다. 네, 감사합니다. So there you go. Got a little bit of what 한국 Fiber is doing. I'm going to leave this here because I can't carry it around with me the whole time. So next up, we're going to just kind of take a look in here at TNE Korea and see what they have here. It looks like they're going to be busy with people right now. So why don't we just go ahead and walk right in and see what they have here. We're looking at, looks like different parts as well. So a fuel cell air compressor right here. You can see it in the back up there in the middle section over there. So you have an air compressor for fuel cell generation. And it looks like they've broken it down into parts. I don't have anyone to interview right now, so I don't know if they also sell these parts separately. But these seem to be parts of their air compressor for fuel cell electric vehicles. So yeah, this is TNE Korea. If you want, they also have a video up there behind the people talking right now. You can see a little bit about how their air compressor works. And down here, we actually have the two-stage air compressor right here. And behind you, although they're talking about it right now, there is a one-stage air compressor as well. Okay, that's going to be it for TNE Korea. Welcome back to our third and last live stream of the day. We are here at H2 Meet 2022. I'm Melike and we are here with AV News going to explore a lot of corporations and industries over here around hydrogen and hydrogen fuels. So let's get to our
first destination over here, which is going to be Cinepex. So let's get inside and say hello to someone, which is in response. Okay, so currently they're talking to someone, so we're just going to give you a brief explanation about the company's background. The company itself has been established in 1985 and has specialized in high-tech materials. So we are going to show you a brief explanation about the company that has the philosophy of technological innovation. Okay, so let's just say hello to someone. Hi. It's really nice to meet you. 안녕하세요. So could you please give us a brief introduction of your company, Cinepex, to the viewers over there? 네. 저희는 그 멤브레인 전문 기업이고요. 이번에 저희가 고분자 전해질 막 그리고 가슴용 막 이렇게 두 가지 제품을 주력으로 가지고 나왔고요. 그 두 가지를 만드는 데 있어서 가장 핵심이 되는 멤브레인은 EPTFE 멤브레인입니다. 그래서 EPTFE 멤브레인 제조 기술을 3년에 걸쳐서 확보를 했고요. 저희가 Okay, so let's look at their membrane high-tech material over here. What is specific about this membranes filters? 어떤 점이 특점인지 한번 소개 부탁드릴게요. 예. 이 PTFE 멤브레인은 고어텍스라고 불리는 소재이고요. 아주 대표적인 엔지니어링 플라스틱이고 이거를 가공할 수 있는 업체가 국내에서 두세 손가락 안에 들어갑니다. 그래서 저희는 최근에 신식 설비로 라인을 다 꾸몄고요. 여기에 확장해서 이제 고분자 전해질막이라고 불리는 이제 연료전지용 막을 또 개발을 했습니다. 그래서 요 제품 같은 경우에는 국내에서 한두 군데 정도밖에는 만들지 못하고 있는 제품이고요. 저 고분자 전해질 막이 제대로 성능을 발휘하기 위해서는 저쪽에 보이는 가슴막이라는 게 또 필요합니다. So this one over here is polymer electrolyte membranes, and we're going to look over this side, which is 가습용. 가슴막. 가습막. Okay. 휴미디파잉 멤브레인인데요. Humidify membrane. 적절하게 수분을 공급해주는 멤브레인인데 연료전지를 운전하면 필연적으로 물이 발생합니다. 네, 그래서 그 물을 여기 보면 실가닥처럼 생긴 이 멤브레인들이 물을 다 빨아들이고 바깥에 건조한 공기가 저 실가닥들을 통과하면서 그러니까 습한 공기가 되는 거예요. 물을 먹으면 공기가 돼서 그게 연료전지로 다시 들어가는 이제 그런 제품이 되겠습니다. Okay, so this membrane over here gives us a humidification efficiency and kind of control and monitors the amount of humidity that's inside this hydrogen engines, and we can get a look over here. On this side, 이쪽은 혹시 어떤 water transfer efficiency and pressure drop 어떤 것들을 얘기하는 걸까요? 저희 멤브레인들은 우선 내구 성능이 굉장히 좋게 나왔어요. 1000시간 동안 가혹한 조건에서도 초기 대비 90% 정도의 가습 성능을 유지를 했고요. 물이 또 얼마나 잘 빨려 들어가는지, 물을 얼마나 잘 흡수하는지가 중요한데 이런 그런 성능들이 이제 여기에 다 나와 있습니다. 그래서 현업에서 지금 매우 긍정적인 반응들이 나오고 있고요. 또 전해질막도 마찬가지입니다. 전해질막 같은 경우에도 미국에서 정한 그 기술 목표치가 있습니다. 자동차용으로 쓰려면 최소 500시간을 버텨야 되는데 저희는 이번에 1050시간을 달성했어요. 그래서 매우 우수한 화학적 내구성을 가진 고분자 전해질막이라서 이번에 출시를 좀 해봤습니다. 그러면 거의 2배 정도의 시간을 이렇게 가겠네요? 예, 맞습니다. 그래서 이 제품을 가지고 저희가 자동차용이라던가 또는 PEMFC가 적용되는 분야에서 조금 더 내구성을 확보할 수 있는데 좀 기여가 됐었으면 해서 저희가 좀 제품을 좀 출시를 했습니다. So this one over here basically maximizes the time, which used to be 500 hours up to 1,000 hours. And what are we looking here inside? Let's get a seat. 잠시만 촬영하러 This is PTFE membrane. 네, 맞습니다. What does this one do? 이건 어떤 기능을 가지고 있는 걸까요? 네, 이 PTFE 멤브레인이
이 전해질막을 만드는 이제 핵심 소재인데요. 네. 요 PTFE 멤브레인을 국내에서 제작할 수 있는 업체는 네. 2군데 정도밖에 안 됩니다. 그래서 저희가 이 PTFE 멤브레인을 제작하기 위해서 여러 가지 설비들을 새로 꾸몄고요. 네. 그렇게 해서 이쪽에 보시면 이제 이렇게 구멍을 다르게, 기공을 다 다르게 할 수 있도록 이렇게 기술을 다 확보를 했습니다. 네. 예. 그러면 이쪽 이 PTFE 멤브레인 필터를 그냥 벤트 필터 그레이드로 보면 되는 걸까요? 네? 어떻게? 이쪽에 네. 이 PTFE 멤브레인은 네. 그냥 벤트 필터 그레이드랑 동일하다고 봐야 되는 걸까요? 요거는 어플리케이션 중에 하나고요. 예. PTFE를 어떻게 가공하느냐에 따라서 이렇게 벤트 필터에도 쓸 수 있고, 이거 같은 경우에 반도체용 이제 뭐 불산이라던가, 예, 뭐 질산, 황산 이런 산을 세정하는 데 쓰는 필터로도 활용이 됩니다. 근데 내화학성이 좋다 보니까 이제 이 제품이 연료전지의 그 운전 조건에서도 잘 버텨줍니다. 그래서 저희가 고강도의 PTFE 멤브레인을 개발을 했고, 예, 저희가 PTFE 멤브레인을 활용을 해서 이제 고분자 전해질막까지 개발을 하게 됐습니다. Okay, so this advanced industrial filters and filter modules are used in fuel cells, and they also can optimize the efficiency of hydrogen usage. So we are getting a look over here at 차량용 컨트롤러. 네. What is this one? 이 제품 같은 경우엔 저희가 자동차에 네. 그 센터페시아에 보면 내비게이션을 이렇게 제어하는 그 컨트롤러가 있습니다. 네. 예, 보통 내비게이션을 터치하는데요. 제네시스 같은 고급 차량에는 이렇게 마우스 패드처럼 손가락으로 이렇게 마우스처럼 이렇게 할 수 있는 터치 패드가 있어요. 그걸 저희가 지금 납품을 하고 있고요. 예, 그래서 요거는 지금 현재 제네시스 라인업에 적용이 되고 있는 제품입니다. Okay, so this car controller are inside Genesis cars, and they are being used inside those cars in the navigation monitor. 그 내비게이션 모니터 안에 그냥 터치로 할 수 있는 부분에서 설치된 거죠. Wow, so this all looks so interesting, and I think it's this one. 이쪽인가요? Okay, so let's get a look at it. I mean, this is quite confusing. 데이터 케이블 어느 쪽에 설치된 거예요? 이것도 역시 자동차용으로 주로 쓰이는 케이블들이고요. 예, 지금 보시면 요거는 버스용 안테나에 이제 활용이 되고 있는 제품이고, 이 케이블에는 이제 항상 손실이 발생합니다. 신호 손실이 발생하는데, 저희는 PTFE를 다루는 업체다 보니까 이제 PTFE가 적용된 이 케이블을 만들 수가 있어서 예, 손실률이 기존 대비 한 7%, 8% 정도 더 좋아지는 그런 케이블이 되겠습니다. Okay, so the density of PTFE is much lower, and the efficiency is about 7 to 8% better. So thank you so much for talking with us. 오늘 혹시 마지막으로 오늘 이 자리에 참석하신 소감에 대해서 한 말씀 짧게 부탁드리겠습니다. 네. 저희 시노펙스가 이번에 처음으로 이제 수소 연료전지용 고분자 전해질막과 가슴막을 출시하게 됐어요. 이제 우수한 성능을 나타내는 것을 직접 확인하고 가지고 나온 제품이고요. 이 제품들이 좀 실제로 수소 연료전지 사회가 좀 보급이 되는데 좀 기여가 됐으면 좋겠습니다. Okay, well, thank you so much for your time and for your great explanation. I hope you have a great day and a great year. Thank you so much. Okay, so thank you. We just got a look at Sinopec over there, and we just got to look at their filtration membranes, and we're going to get to our next destination, which is going to be AVL Corporation, and we're going to say hello. Hi. Hello. It's nice to see you. Nice to meet you How are you too. doing today? Very good. Thank you very much. Thank you so much. So could you please explain AVL company to our viewers over there? Sure. And we would like to hear a brief introduction about your company. Okay, so our company, we are since more than 75 years working in mobility and powertrain solutions. And since more than 20 years, we are in the fuel cell area also. And what we try to do is really, as a research company, as a private and independent research company, to improve the technology and to help OEMs or tier companies as a partner to improve their fuel cells, their technology, their electrolyzers. Yeah, so basically, the company is
where is the headquarters of the Our company? headquarters is in Austria, so we are in Austria. We are based in Austria, but actually we are a global company now. We are located in 26 different countries all over the world, and we are around 11,000 people globally. I see. So is there any kind of device or product that you would like to show us today I at your thought, booth? I thought I'd give you a very quick brief overview how we're using Yeah, our sure. tools, and then afterwards my Korean colleagues even can give you a little bit more details. Yeah, that would So be great. We always start with simulation normally. So before we try to produce any prototype, we go to the simulation. We verifying in the simulation about the component, about the part, are they good, are they not good? And then afterwards, when we are quite certain with the simulation and the results giving us a positive result, then we go to prototype building. And if you look around the corner, Yes, let's get along this way. then we start with our prototype buildings. For example, here we have a prototype, then this is only a model, but we create a complete fuel cell as a prototype, and we're testing it, we're verifying it, and then we plant this one into the complete vehicle. So this one, we have it one-to-one, of course, in Austria, a real truck available. And there we're combining battery, we're combining the fuel cell, we're combining the e-motor, and then we're testing on the road. We have an own test track how these thermal efficiency topics are working out for us. Okay, so basically this one over here got inserted into this Right. side. Okay. This one is a passenger car, actually this one over there is for a truck. They look slightly different, yeah. But in the Yeah. essence, yes. And then when we create our prototypes, then it comes the point of testing them. Yeah. So, and for testing, we need different testing equipment. So either a testing solution for the complete fuel cell, or for example, only for the cell inside the fuel cell or the stack. And then here is, for example, a consumption unit, and then over there we have the possibility to also do the diagnostics for the electronic signals inside the system. And here you can see on this one, Okay, over when here. we put a so-called fuel cell as a balance of plant into the test bed, and we emulating this equipment around this one more or less like if you would drive on the road with this fuel cell. So in a nutshell, this is what happens. And then these days there's one new trend coming up. You know, the internal combustion engine using fossil fuel is getting more and more outdated. But companies try to use the technology and inject hydrogen instead. And for this one, then you need to more or less use equipment like this to verify if there's some hydrogen coming out in the exhaust or not. And basically this H2IC is also one of the new trends coming up. Is this the one that you're currently talking about? Yes, for example, this one. device. This one Okay. testing more or less if there's some residual hydrogen coming out of the exhaust gas, for So it example. then, yeah. basically checks out the leakage of the device, right? Yes, you do the combustion of the hydrogen in the cylinder and the chamber, and then, of course, through the exhaust gas, maybe some molecules of hydrogen will escape. And we try to find how many are escaping of this one. Because if you go over a certain concentration, it could be explosive gas. That's why. Yeah, I see. This is quite interesting and exciting. Is there anything else you would like to introduce to us? Any solution and any kind of innovation that you have accomplished over the years? Over the years, the innovation, I think one of the innovations you see over there right now on the slide there is we created our own so-called Gen Zero stack, which I said we started from a simulation point of view. And with this Gen Zero stack, we are already capable to do -30 cold start. So we were looking really on the typical application for vehicles to verify are they good for this one. We're working in a very big project for the marine area. So you can see here on our picture up there, we try really to use the transport sector completely. We are also in Germany working with the European government on a project and the German Agency for Aviation to bring fuel cell into the airplane for 50-60 people. Yeah, wow. So is there any other sector that you are specifically operating your system on? No, we only create the prototypes and then we try to find customers working to us together to really bring ahead their technology. Yeah? Well, that's quite interesting. And I would like to know, how do you feel about participating in this H2 Meet 2022? And is this your first time in this exhibition? No, it's not the first time. I think we are now here for the third time already at the H2. It was H2 Mobility last year. This year it's H2 Meet. And I have to say, I find it really impressive. I mean, it seems to be growing. The community is growing. Hydrogen seems to get more and more on the map. And I think this is extremely important that hydrogen is coming as an alternative energy carrier to get more mainstream. I think we need this one to be really from the cost side for the vehicles on a competitive range versus the battery, for example.
or versus the combustion vehicles, which still too many sold on the street these days. Yeah, for sure. Vera, I would like to thank you a lot for this great explanation, and I would like to wish you luck on the upcoming years to come, and we would like to thank you for your time. I hope you have a great day today and tomorrow. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Okay, so we just got to look over here at ABL Corporation, and we're going to get to our next destination, which is S Fuel Cell right over here. We're going to get in and say hello. 안녕하세요. 안녕하세요. So could you please get us a brief explanation about your company? 회사 소개부터 간단하게 부탁드리겠습니다. 네, 저희는 S 퓨얼셀이라는 회사고요. 연료전지 생산부터 개발까지 하는 회사입니다. Okay, so basically this company over here designs and manufactures S-Fuel system over here, and 그 안쪽으로 가서 혹시 보여주실 수 있으실까요? Let's get inside. 저희는 이거는 지금 파워팩이고요. 저희는 보통 원래 건물이나 가정이 사용하는 연료전지를 개발하는 업체고요. 네. 근데 그 기술을 노하우로 이제 담아서 모빌리티 시장에도 진출을 했거든요. 네. 그 진출한 걸로 이제 파워팩을 해서 지게차, 드론, 선박에도 지금 이제 업체에서 개발하고 있습니다. 혹시 그러면은 이제 가정에서 많이 쓰신다고 하셨는데 어떤 정확한 이제 부분에서? 네, 이쪽 앞으로 오시면. Okay, let's get in and get a look over there. So this company basically has been around since 1989, and let's get to see their products over here. 저희 주력 상품이 이제 5kW 제품이거든요. 네. 이 5kW는 이제 저희는 이제 도시가스 LNG를 사용해서 그거를 이제 개질을 해서 스택에 넣어서 전기를 생산하는 제품이고요. 거기에 이제 그 전기로 생산하는 효율이 보통 한 50% 나오는데 거기 열도 나오거든요. 그 열을 이제 온수로 사용해서 열 효율까지 하면 90%까지 나오는 제품입니다. 가장 이제 많이 사용되는 제품입니다. So this one over here is one of their best products, which is a fuel cell producer, and which uses 5 kilowatt until 7 kilowatt and uses hot water to produce energy. And what are we looking over at here? S Mobility Solution. 이쪽은 어떤 걸까요? 이거는 이제 저희가 원래는 건물이나 가정용에 사용하는 이제 연료전지를 개발하는 업체였는데 그 노하우를 가지고 파워팩을 만들었습니다. 지게차나 선박, 드론에 사용되는 이제 파워팩을 만들었고요. 현재 저희가 실제로 지게차에 장착을 해서 시즌까지 마친 상태입니다. So this one is a hydrogen power pack which is used in drones and ships as well. 이제 드론하고 선박하고 혹시 또 다른 이제 사용되는 지게차, 선박, 드론까지 하고 있습니다. 오케이. 혹시 이 제품에 뭔가 특점으로 꼽으실 수 있는 점이 있으면 어떤 걸까요? 저희가 아무래도 건물이나 가정용을 이제 3만 시간 이상 돌리면서 그런 제어나 이제 노하우를 많이 갖고 있거든요. 그런 노하우나 기술을 지방으로 이제 가격도 많이 절감시켰고 또 그런 효율도 높였기 때문에 그런 기술 집약적인 제품이라고 말할 수 있습니다. So basically, S Fuel Cell is producing and managing and designing all this fuel cells over here, which are much more efficient and much more affordable for all the businesses outside if they're interesting. And 혹시 이번에 이제 안쪽으로 혹시 다른 제품도 있는지 한번 볼 수 있을까요? 저희가 원래는 건물이나 가정용으로 많이 사용을 했는데요. 이제 저희가 이제 발전으로도 제품을 이제 개발하려고 200kW까지 이제 제품을 개발을 했거든요. 현재 개발된 상태고요. 이거는 지금 저희가 원래 크기의 스케일을 4분의 1로 줄여가지고 이제 많은 분들께 선보이려고 이번에 개발한 제품. Okay, so this model over here is like about the actual model is going to be about 4 times bigger than this one, and we can get a look over here, which is 202 kilowatts, and it is used for hydrogen production. Okay, and 혹시 또 다른 소개하시고 싶은 제품이나 솔루션 같은 게 있을까요? It's like quite well. It was a great explanation, and we can get a look over there about 회사는 이제 1985년부터 네, 저희는 SE 그룹이라는 회사에 속해 있고요. SE 그룹 회장님께서는 이제 사람들에게 청정한 에너지를 공짜로 제공하는 그런 비전을 갖고 계셔가지고 그런 비전을 갖고 이제 회사를 만드신 거거든요. 그래서
태양광도 하고 있고 연료전지 그리고 그 태양광 이제 보수 업체까지 만들면서 이제 신재생 에너지 전문 업체로 지금 나서고 있습니다. recovery. Oh, that's great. So they're also doing other sectors inside the industry, including solar panels and solar panel recovery as well. So thank you so much for your time. And 오늘 이 자리에 오신 소감에 대해서 한 말씀 부탁드릴게요. 저는 여기 처음 오는데 그때는 제가 처음 취직할 때는 이만큼 수소가 각광받을 거라고 생각 못했거든요. 근데 많은 분들도 오시고 또 많은 업체를 보니까 되게 수소라는 게 지금 이제 많이 관심을 받고 또 미래에 필요한 에너지구나라는 생각을 했습니다. 그래서 더 많은 수소를 관심을 갖고 지켜봐 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you so much for have a great time. Okay, so let's just go over here, and it was our last company over there for today, and we are going to say goodbye to you over here. It was H2 Meet 2022. Thank you for your attention. My name is Malika. I was with ABing News. Goodbye.